to Olivia Vincent, case 0077, Antoine Lauti, Anthony Lauti, case 273, Bena Underwood, case 273 also, Claude Moulini, case 149, Waldrick Larry and Maryse Ilantin, and case 203, Marie-Paul Carpin. Can you please call the next witness? Mr. Bena Underwood. And his case is actually 274, and Claude Moulinet is 273. Thank you, Mr. Underwood, for appearing before the Commission today. It's nice to see you've got lots of supporters that have come to hear you today. Were you going to speak? No, you weren't, so you're the support. So thank you very much for coming. We appreciate it. Thank you also for giving your evidence in open session. It's very important. We believe the people of Seychelles know what people went through. Unfortunately, many people find doing it in public difficult, mainly because of the commentary that you get on social media afterwards. So I hope you're saved that aspect. You are the complainant in this case, but I think you also have relevant evidence in relation to other cases before the Commission, in particular case 0022, Olivia Vincent. But the Commission invites you to set out your complaint, take your time in setting it out, and if you need to adjourn at any time, just let us know, and we're very happy to accommodate you. But for now, the floor is yours, so thank you again, and feel free to speak in Creole if you like. Thank you. Thank you very much for accepting me to come here. With your permission, bonjour encore. Je m'appelle Bernard Underwood. Mon né, Bel-Air, Cécile. Mon grandi Bel-Air. Et je suis d'une famille, 7 nous, 4 frères, 3 frères avec 4 sœurs. Mon papa, qui travaillait, qui est un blacksmith, un forgeron, un ferblantier et aussi un locksmith. Et nous tous grandis par pays nous l'école. Et nous là, aujourd'hui, mon maman tient un housewife. On a l'école, Seychelles College, jusqu'à Form 5, 1976. L'état mon ticket d'école en 76, moi tiens 18 ans. Et moi j'ai commencé à travailler, et suite moi j'ai travaillé côté FIBA, Far East Broadcasting Corporation, qui est basé sans souci. FIBA est la compagnie qui fait un programme religieux. Et moi, c'est un newsroom radio operator.
Ça le voit si temporaire à cause, à l'époque, j'espère, résultat au level pour gagner un prix bon la paye. Anyway, je suis bien content, on commence le travail, entrer dans le monde du travail. Et ça, c'est 76. Et en juin 77, est un coup d'État qui est arrivé. C'est mon petit off, mon petit travail FIBA. Et mon appel, au STBL, sorti pour le travail sans souci, moi, je suis à pied, to and from, il tient un peu de temps, à cause, sans souci, il doit un petit peu vraiment isolé. Et parfois, tu as un frisson de temps marcher. Surtout, le temps pas travailler à soir, bon chiffre 4 heures, 8 heures bon matin. Le temps, coup d'État, tu fais, nous passons au travail à cause d'un curfew pour les 3 jours, après, nous retournons au travail encore. Plus tard, dans deuxième moitié 77, moi, je suis des amis l'école. Et j'étais qui m'ont moyen pour faire mon zili. Ils m'ont bien côté SR, Aviation Seychelles Limited. J'ai une vacancy pour travailler. On dit, bien, ok. Selon le même, mon petit off, mon petit airport. On m'a demandé si vous voulez une vacancy. Je dis, oui. Ça m'a donné un petit demande, informe, de suite, mon petit rempli. Et après, il dit, moi, espérant même. On rappelle, à peu près 10-15 minutes, moi, j'ai gagné une interview avec sa manager. Quand on fait une interview, je dis, ok, je vais get back to moi dans des jours. Pendant des 3 jours, après, moi, j'ai gagné un call, code FIBA. Je dis, je suis successful pour gagner passe travail Aviation Seychelles. So, ça c'est vraiment intéressant pour travailler pour ça les pour petit goût comme si travailler avec avion bonnes affaires. So, moi je commence de mon nouveau ouvrage quand il training par British Airways à cause Aviation Seychelles qui partly owned by British Airways avec le gouvernement Cécile. Ça qui petit goût en travers training nous avons gagné une licence fait familiarisation. Et si première fois, moi, je travaille loin de l'avion, moi, je suis Maurice, bon matin. Tu as un flight sorti l'Angleterre, tu passes Bahrain, c'est après tu as Maurice, tu retournes à soir, devant 7 h 8 h. So, it was fun. Ça joue pour mon première fois travailler loin de l'avion. Bon, moi, je suis vraiment content de travailler. Hein? Comme si, Benjamin, it's nice, it get very promising. Un peu de temps après, mon petit jeune fille, là-bas, à l'aéroport, et nous joignons. Et plus tard, en 1979, je suis marié. Et après ça, je suis arrêté, resté Bel Air, je suis resté en Sopin, côté la famille Monti. À ça, après, moi, j'ai fait sortir après mon beau-père, M. Olaf Monti. Il est un heavy supporter du Parti démocratique. Il travaille avec ancien ministre des Finances, M. TRNUC. Et comment un des gens qui est un frontliner du gouvernement démocratique, ici, il a été un peu solide par ce gouvernement nouveau qui s'est fait coup d'État. C'est ça. Ça, les temps-là, le pays peut venir un peu tense. Du monde peut gagner suivre. Le téléphone peut gagner bug. Dans la soirée, autant du monde marche. Et de temps en temps, que je suis gagné levé à soir. Quand nous sommes travailler pour tu as une latente qui gagne erect et tu as une l'armée Tanzania qui était resté airport 24/24 pour mon croire je peux veiller airport à cause de l'armée. Airport le temps il fait mais à soir
tu mets ban camion, un gros camion, le runway, à l'époque, pour empêcher aucun avion à poser à soi. Et parce que à cause de tout le monde, à ce temps, comme je ne sais pas, moi, je suis 77, pour me travailler pour remarquer quelque chose qui est une tense. Et moi, je senti, à ce moment, que nous, la joie de vivre, tu peux perdre, tu peux commencer à fade away, comme nous dit en anglais. Ça, il y a encore en 79. Plus tard, en novembre 79, quoi? Mon petit travail, duty, 4h minuit, airport. Je suis gagné un call from mon madame. Il dit, son papa, monsieur Olaf Monti, il a arrêté. Apparemment, c'est pas mis ça un groupe du monde qui a arrêté ce qu'il est pour des trois moments, quoi. At the same time, au même moment, airport, normalement, c'est un avion qui peut venir, et ad hoc, on appelle ça. Nous connaissons. Au même moment où un avion est tanzanien est entré, il costait avec terminal. Parmi l'escalier avec moi, c'est un troupe tanzanien, il débarque, il saute. Full combat avec fusil, tout ça fait. So, à ce point, moi, c'est mon duty officer. Si mon cas à cause, mon beau-père fait arrêter, et mon quoi la famille, si besoin de support. So, le temps où je suis dans la cour, tout le monde s'active pleurer, on connaît. Là, si on gagne arrêté, ou pas connaître qui pour raison. Et on apprend pour dire les droits du monde dans l'environnement dans Sopin, aussi qui s'y gagne arrêté. Et ça, c'est un jour qui s'en met, pour oublier, comme si à cause de ça qui est arrivé, et il n'est arrivé quoi faire. Le 13 février, M. Montitigan est largué. 2 jours avant Colinine. Et mon quoi, il vient à l'hôpital, comment il sorti, j'espère naissance de son petit enfant, qui mon quoi, il est content de qu'il est mort en 2009. Anyway, la vie continue comme ça. La famille continue à gagner harassed par sa régime et moi aussi continue mon travail avec Evasion Seychelles. Moi aussi vraiment content de ça travail à cause du monde, avion. It was very good. So, en 1980, par le 81, mon quoi, bateau Mazine, ça moi, au soir, là, on est exactement. Moi, je suis un vieux ami de l'école, Claude Moulinier. Claude est habitué à rester la forêt noire, son parent est resté la forêt noire. Moi, je suis sorti d'un pays d'Afrique, je connais ici, Tanzanie, quelque chose comme ça, oui. So, il est une bouse restée en Sopin, Refested. La même région qui nous, avec la famille Montiti, peut rester. Et
sans son place de travail, il travaille avec ESL, même la compagnie, comme il travaille avec dans le Cargo Department. So, Vicky, quand tu restes, et comment tu restes psychologue, et tu n'as pas d'amis, tu fais que venir, nous sommes become very close friends. Tu viens côté moi, moi tu as côté lui, nous fait quelque chose ensemble. Dans sa parcours, il is when mon belle-sœur, mon coin fall in love anyway. Et nous avons combat. En 1982, famille Claude bousé et a immigré Sud-Afrique. Claude pas allé, tu restes derrière, moi quoi, tu restes Constantine, Beaufort-en-Ligne, somewhere là. C'est moi qui continue, Zouen, et tu viens de la cour. Il faut t'asseoir, plus tard dans l'ennui de la main, écoute lui, Beaufort-en-Ligne. Plus tard dans 11 juin, quoi. 1982, Claude, moi, quoi, a rejoint sa famille Sud-Afrique pour qu'il était adapté pour rester là-bas. So, il y est allé. Et à l'époque, il n'y a pas téléphone mobile, WhatsApp, bonnes affaires pour faire communication. Nous parti tout communiquer. Jusqu'à un jour, après bonnet octobre, moi, avec Nolan, je travaille midnight shift, minus que disait, nous vois non Claude apparaît le passenger manifeste, le British Airways sorti d'Angleterre. Vous avez dit, moi, mais comment il y a Claude ici d'Afrique, là, il peut venir sorti d'Angleterre. Je ne sais pas connaître, moi. So, vous voyez, dans l'avion, British Airways, ça dimanche, normalement, à pause de 8h, 9h, je ne pas tout rappeler. Monsieur allé, vous voyez, nous sommes dans Arrival Lounge, nous sommes en duty. Vous savez, moi, je me demande, WhatsApp, comme c'est qui peut arriver. Il dit, moi, je connais Monica, son girlfriend, il vient de bien, quoi. Je me dis, ok. Dans mon cas, je vais Sud-Afrique, ou vient par l'Angleterre, qui dit, anyway. So, Vicky nous vient dans l'auto, nous donné l'auto pour lui monter en sopin. Pour aller côté la famille monter. Et nous sommes dans le bus vers 11h, bus l'accompagnant qui drop nous en sopin. Et nous arrivons en sopin, nous là. Tiens, dimanche, so we had the Sunday lunch, you know. Et plus tard, après-midi, Claude, tu causais comment? Il dit, moi, comment il vient ici pour faire une mission? Je me demande, quelle mission? Comme si moi, qui peut arriver? What's going on? Mon esprit, c'est pas cette quantité à that time. Il dit, moi, on est ici d'Afrique. Lui, avec Simon Denos, Simon connaît from l'école, Simon. C'est un gars qui traîne par un homme militaire sud-africain qui m'a pour faire bombe, qui m'a pour handle le fusil. Et nous autres viennent faire une mission pour déstabiliser le régime Albert René. So, il dit moi aussi qui Simon et que Mike Asher fini arrive Cécile. Mon première réaction, mon rappel avec lui, c'était bien quoi vous pouvez faire. Il dit moi comment il peut faire ça pour son pays. On se demande bien Claude, on n'a aucune alternative, aucun plan B. Il dit moi non. On se dit c'est une mission risquée. Il dit moi pas mal. On va être déterminé pour venir faire son mission.
à cause, moi, je demande des affaires alternates là. On connaît pas réussi un avion par Maurice, par exemple. Il besoin d'un alternative fuel, en cas si pas qu'à poser, par la réunion, ça pourrait retourner cesser elle-même. Et mon tout le temps believe, si vous pouvez faire une mission, vous besoin d'un plan B, un alternative. Si les gens d'un tour, vous besoin d'un quel accord pour remonter, comprends? Malheureusement, Claude, tu n'as pas ça. Et mon magazine bien, à quoi, vers les 18-19, Claude peut insister pour faire une mission à cause. Si moi pour dire une fois, ça des fois, c'est une schedule pour joindre Simon avec Mike et il pas besoin des autres. So, il insisté. Octobre, oui, à cause de mon corps, Claude, tu retournes, c'est early octobre, mon corps. Moi, tu penses à un autre, mon corps vers les disparaître. Moi, il y a une dimanche, comme si Simon, Mike, tu viens une semaine, soit 2 semaines avant lui. C'est moi, lui, si pas tu viens dire, sorti d'Afrique, tu viens pas l'Angleterre, tu as l'Angleterre avant pour qu'il s'y descende. C'est moi, tu dis, libé, tout le monde qui soit comme c'est fait, comme si papa m'a assez, ou pas permettre Bandi Monde, pas permettre Mike, pas permettre Simon, aborder sa mission. On a argumenté finalement, mon quoi dans l'esprit, si on est d'accord pour lui, aborder. Et il a dit son histoire lui-même plus tard. Le 19 octobre, on pense que si la famille tire un call au soir, si la radio, nous apprenons pour dire Simon et Mike Asher. Si nous gagnons bleu, dans un loto, ou un beach ball, ou sport. Pas trop imaginer si Claude peut rester en sopin, ou peut rester sur son tantine, ça joue. C'est moi le temps, plus tard dans la zone, nous avons gagné contact et tu confirmes pour dire it is safe. Alors, dans mon temps de Simon avec Mike, il m'a imaginé Claude. So, plus tard, nous avons gagné contact dans la zone, il tient un relief pour qu'on ait pour dire Claude, tu vivant. Là, le côté nos familles et moi-même personnellement, on a dit pour dire l'enfer, tu commences. Nous, on doit aller en sopin, tu as bas surveillance 24 le 24. Les familles 11-22, de temps en temps, tu pars, bon, là, mais écoute nous. Et chaque fois, vous bougez, pas le travail, ou soit pas en ville, ou tu gagnes suivre. Et Claude, je crois ici, c'est parce que c'est un problème, il va raconter même plus tard. Ici, il a interrogated et son. Dans le question qui se dit, il a passe live le Radio Cécile. Et finalement, ici, il dit demande pardon, tout Cécilois, live, le Radio Cécile. Et ce sont mis qui m'ont comme ça à l'époque, il gagne ban Cécile. Et la première fois, tu disais son, mais qui m'ont comme étant Claude, tu finis de causer, tu disais son pardon, moi demande pardon. On appelle ça son, à l'impératrice. Ici, besoin, surrender son passeport. Mais plus tard, en 1983, il manage pour faire un nouveau passeport. Il gagne un ticket et il a un asile politique l'Angleterre. Donc, il gagne l'aide Amnesty International. À cause de moi, je peux suivre son mouvement.
Bon, Claude allé, on continue le travail. Par d'habitude, mon Dieu, je suis content, mon job airport. Je suis en bas, surveillance tout le temps, pas bon spy. Je suis gagné, suivre, chaque fois, mon bousé. 11-22, tu suives moi. Partout comme tu es allé. Un jour, je suis sorti en ville pour vérifier si je peux suivre moi. Je suis sidetrack 3 fois. À cause du temps, je suis vous là, à bonne distance. Je quitte une distance avec une bonne distance. So, par exemple, moi, je suis fleuri, je peux monter, avec le corps, je monte dans ses mains belvédère. Je passe tout à les autres. Après, je monte, moi, je parc plus devant. Je continue à aller, je suis pas derrière encore. Je fais ça pendant 3 fois avant d'arriver en Sopin. Ça, tu confirmes pour dire vrai. So, tu peux suivre moi. Ou bien faire bon semaine secondaire, ou si tu continues même, si tu arrêtes, le temps où les autres suivent, vous pouvez suivre. Ou tu connais lesquels qui sont là-dedans? Lesquels qui sont suivre? 11-22. Oui, même dimanche tout le temps? Même dimanche, oui. Ça déboucle. Il est à venir ici. La plupart du temps, je suis à l'auto. 11-22, tiens, Toyota Corolla DX. Couleur blanc, soit belge, comme mon magasin, aussi dans mon esprit tout le temps. So you recognized the person in the car? Yeah. Can you tell us who it was? Moi, je peux travailler à l'aéroport et tout le temps. Yeah. Yeah. Tout le temps, je suis là. Airport, ça déboucle. We have a lot of denials about being in that car. Ça le boucle. On se promène en baissement ici. On va dire un jour samedi. Airport, ça va être chiffre 4h minuit. C'est à l'époque, dernier flight sur Kenya Airways, j'avais 6h30. Nous n'avons pas avion encore ce qu'il y a au matin dimanche. So, je vais rester un temps pour que Kenya Airways se quitte à peu près 6h30. Après Kenya Airborne, nous sommes à Balcon, qui est à peu près 7h30. Et ça, nous avons décidé, un groupe, nous qui peut travailler ce soir, pour nous aller out, Reef Hotel. So, mon bon ami, si tu veux, mon sopin, mon madame parti venir, mon shower, prends l'auto, j'ai le Reef Hotel. Pour faire rappel, l'état de sorti en sopin, comment tu peux rester. Monsieur Monti, mon beau-père, tu peux dormir. OK. So, nous allons dans le Reef Hotel. On a un Reef Hotel, à l'époque, on a un live band de samedi, have a few drinks. Et Reef Hotel, tu fais 11h. Et de norme, ça l'est, hein. Pour sortir du Reef Hotel, pour aller en 4 jours discothèque. So, nous avons décidé de 4 jours après Reef Hotel. Et 4 jours, normalement, à l'époque, tu fais un bon matin, pas de aller skier, risou, pas comme là. Mais moi, si dans l'auto, moi, je parque l'auto en l'air, en bas, au bon pied d'Imon. Pas d'accord, pas 4 jours, c'est en l'air. Well, anyway, nous, en 4 jours, on peut enjoy. Par contre, si dans minuit et demi, pas là, un waitress, si vient, dis-moi, Madame Tico was maman de Esparon là, lui qui vend un ticket de la porte. Il dit moi. Dis-moi un téléphone il vient pour où? On aller mon côté, il dit moi ben. Dis-moi Olaf, il call. Olaf mon beau-père. Il dit comment il pas capable venir joindre nous. Il a voulu un taxi venir joindre nous. Ben drôle, Madame Tico, ben mon vient dans l'auto à cause il pas voulu un taxi venir joindre moi.
Parce que mon fait raison. L'état, on saute dehors, on fume une cigarette, on fait raison même. On voit un taxi, on marque son numéro, sa taxi. Moi, Philippe Dauphin, qui tout dit, mon y connaît. Tu peux des bouts dehors, on peut fumer une cigarette aussi. Là, mon esprit dit, ça fait pas bon là. Knowing, ça qui m'entendait, le background Philippe Dauphin. So, on challenge dans mon petit mon bon ami qui peut arriver et dit, puis là, puis on va aller là, on va escorter tout. Donc, si je vais dans l'auto, je vais aller en l'air, drive en l'air, je prends l'auto, donc si escorte moi, ce que j'ai là, en sopin. Quand tu avec comment tu restes, tu as juste 1 minute driving, pas même 1 minute. Very close, connais. So, là, je réalise pour dire, mon la vie, tu peux gagner threatened. So I have to be extra careful. Et par moi, dis autres, le temps où je suis dans la cour, je suis petit peu dormi. Quand il y a un call, Kacholo dit, il y a un taxi. So, c'est quelque chose qui est fabriqué, qui fait poser mon la vie. Non? Si à distance, je me reconnaître lui. Comment? À cause de tout le monde, je connais ça beaucoup. So, finalement, en 1985, quand je travaillais à l'aéroport, je fait tout département, je fait check-in, je fait l'autre contrôle, je load avion comme si des salles avions. Après, je fait mon dernier département, je fait cargo. Ça tient envie pour me gagner une promotion. So, et quand je fini faire mon dernier département, je suis allé voir sa manager là-bas. Je lui ai demandé qui peut arriver. Il dit, moi, à cause de ça, il dit, mon cas a gagné une promotion. Il dit, moi, comment pour dire, je vais avoir mon file vers State House et mon file retourne, mon négatif. Je dis, qu'on ne dit pas ça. Il dit, qui veut dire pas ça? Quitter avant nous pousser. So, encore, l'enfer. C'est à l'époque, moi, j'ai un ami qui travaille à American Embassy. Mon crois son nom, si gagne nom, mais une fois ici. Avec M. Brian Victor. Il s'appelle Nicholas Banks. Nick Banks, moi, j'appelle Nick, nous, si moi, tu connais à cause, un de mes collègues travaille, fille, si peut aller avec lui de temps en temps, il fait une partie, venir à l'aéroport. Je me rappelle les autres, tu peux, un avion Air Force américain qui vient, C5 Galaxy, qui amène d'équipement pour tracking station. Je dis, ben, je venir rester avec lui pour lui veiller ça avion à soir. Et tant que tu dis, qui peut arriver avec moi, il dit, moi, justement, tu as un vacancy pour un place de travail. L'ambassade, il a gagné une interview. So, I kept my fingers crossed. Ce qu'il est, moi, tu gagnes interview. Oui, j'ai interview après pour un des temps, il des temps pour sa place. Finalement, pour une semaine, moi, tu gagnes un call, dit, mon successful pour gagner sa place de travail. À cause à this point, moi, tu sens pour dire, bon, pareil, soit où aller, ou soit rester ici, ou fini. Et je crois à sa place, travailler avec American Embassy, un lifeline pour moi. Donc, moi, je suis content, c'est moi, je n'ai pas envie d'aller, moi. Comprends? En 1985.
Et là, moi, si pour mon dernier rebate avec Aviation Seychelles, British Airways, moi, c'est à l'Angleterre, point moi. Comprends? Took a break from ça. Moi, il y a pays ici, moi, tu fais mon Angleterre, et t'as moi aussi là-bas. Dernière semaine, moi, j'ai écrit mon lettre, resignation. L'État m'a débarqué, moi, je donne, moi, dis merci beaucoup, s'il vous plaît. En même temps, mon famille in-laws, M. Monti, la famille entière, j'ai décidé avec tout bon harassment qu'on gagnait, aussi à immigrer l'Angleterre ensemble avec Colin. Colin, j'ai 5 ans at that time. So, Colin, il est resté l'Angleterre, moi, quoi, 85, est-ce qu'il en a tué? Est-ce qu'il 94? OK. Et nous nous sommes restés derrière. J'ai un business, j'ai une boutique. Mon madame, qui travaille à la boutique, mon petit travaille avec l'ambassade. Et dans la soirée, nous sommes retournés donner un coup de main. À présent, l'état, toute la famille, l'état, nous visitons un petit coup là-bas. L'Angleterre, nous monté, fait un petit vacances qu'il faut une semaine, 2 semaines. Et mon rappel, Colin, de temps en temps, c'est comment un étudiant, qui vient visiter nous, comment un UM travel tout seul, en accompagné by toujours, on peut causer avec lui, il dit, moi, les temps il fait mal pour lui, c'est les temps. Il peut retourner en Angleterre pour quitter nous de derrière. Comprends? Plus tard, en 85 et 90, la terre, M. John Chetty, si gagne à quoi, il n'y a pas de gouvernement. Quand il fait Chetty flat là comme là. Je me rappelle, c'est un endroit qui s'appelle Métro. Vous connaissez le rappel? C'est un bar, c'est un table football, jukebox, bonnes affaires. C'est même un cinéma. Et tant d'autres, c'est pour M. Chetty même, ça un endroit où quand ça métro aujourd'hui un bus stop comprends il y en a à côté mon aller pour jouer la soir quand on un petit là on met tout dans du box jouer son sur le table football aujourd'hui soit guetter pour un bus stop et un mon ami qui travaille écoute ministère de la terre typiquement il dit mon ben à checker un coup ben on pas pour la terre ou famille mon petit qui l'Angleterre là moi aller voir ministère quoi si dollar nesta c'est un des dix monde là moi dis autres moi viens guetter à cause moi apprendre pour dire venir à quoi la terre monsieur madame Monti qui nous peut rester là-bas dis moi oui je pas la croire à la terre moi dis mais au cas quoi nous peut rester là moi dis mon intention à acheter. Moi, j'ai envie d'acheter, moi, dis oui. Non, ben, OK. Quitte avec les autres, ça, nous connaît. Après, les 3 semaines après, nous avons demandé pour venir voir le ministère encore, nous sommes allés. Ils disent, non, oui, nous avons acheté ça la terre, à une condition, qu'aucun lase n'a pas sorti Cécile pour l'Angleterre, que the owner of the land. So, j'ai accepté. Voilà, en fait, nous ne pouvons pas passer la terre, nous pouvons faire des transferts, mais nous avons besoin de payer stamp duty, moi, quoi, 35 000 euros, là, juste pour faire la transaction, pour nous sauver ça la terre. On s'en sent pour finir par un tas de monde à exiler dehors. Les autres viennent, ils n'ont pas la terre. Ils ont dit, moi, quoi, est-ce qu'après, ils ont encore la guerre pour gagner un bout de la terre, après qu'ils sont retournés. So, plus tard, après retour multiparti, la famille Monti. Et Colin, tu retournes Cécile pour nous refaire la vie. Il m'a l'air, M. Olaf Monti, qui passe en 2009, même l'année qui Colin, tu ordonne pour être.
Et il partit là pour voir ça. Et mon belle-mère, Madame Montier aussi, je passe oui, à peu près 2 ans passés. So, ça y est un petit peu, ça qui m'a pour dire. Que fois plus tard, m'a dit plus si vous avez ma question. Merci. Thank you very much, Mr. Underwood, for sharing that information with us. I just wanted to ask, when Claude was being made to apologise and everything on the radio and very publicly being made someone who had tried to do something against the regime, did you still communicate with him at that time? Well, when Claude, étant Claude Charles, gagne interrogate, on rappelle, tiens, jour après travail, nous tenons un peu qualité par écart, comme si après tel heure, pas bouger, mais Claude n'a pas dit. Si on lit pas finalement, nous avons appris pour dire, itinéraire, qu'on regarde après, c'est whatever. C'est mon nous passions en communication, ça joue, qui peut faire bonnes affaires, pour l'État, qui passe le radio. Comprends? But did your friendship continue with him? Yes, Yes, yes. it did. So After that, he yeah. moved from his auntie's place at Beaufontaine, and he stayed with us until he left for England. He stayed at my house where he had a room for him. Okay. So, yeah. So the other thing, when they were going to take the land, what was the basis for taking the land? Why Yeah. were they going to acquire it? Because acquisitions had to be done in the national interest. So what? Yes. Did they tell you what the national? That was Yeah. that time. Yeah, everything was done for the national interest, Yeah. but it was not. It was not. So it was probably to punish them because they left, or Yeah, maybe. You see, my belief, the way I see things, the way I've heard things going on in this commission. A government is there for the people. Okay? If there's something wrong, you stop this person, you bring him to justice. Okay? But I don't believe this was a government. It was more like a gangster mafia, You do something wrong, you're finished. There's no question, no compassion, nothing. There was nothing. During the one-party state era, we had no government. It was a gangster team, Like I love watching mafia movies, Godfather. It's a bit like this. Okay? Plan of Mr. Olaf Moti's land, when was that? I don't remember the year, but it was after Claude left. Okay. It was, after 85. After Between 85. 85 and maybe 87, 88, I don't remember. But it was after the And who- Motis left for asylum in the UK. Okay. And who was the minister who was doing the I sacrifice? believe it was Dolo. And you went to see him Yeah. I don't. to discuss. And what did he say? What did he say when He said yes, they were going they to were take the going land. in the public interest, I suppose? Yeah. Okay. But it was not in the public interest. It was in the political interest of the gangster mafia, But how come he agreed that you buy it then? Well, we had a strong case. We were staying here. You want to acquire the land, then I will have to rent it from you. That was the strong point I put forward to them, So Maybe you they did not, sorry, you did not go into exile at all? You Never, stayed, no. You and your wife No, I stayed behind. Yeah. And saw it I through. faced the cigar. Où t'es allé venir de temps en temps. We are visiting. I love ces choses. Ok. Dis-moi, ça 35 000 roupies là, c'est juste duty. Stamp duty. Il y en a. Vous pouvez écouter résistant. C'est tout. Maybe nous capable checker. Voilà. There should be record. Ok. But this is a fact. Ok. No, Yeah, I believe we that. had to spend 35,000 I rupees. believe that. Ok. But were you politically active in the resistance, distributing pamphlets? I was not on the front line, but I received leaflet and cassette. At that time everybody had to buy a Walkman.
to listen to the cassette. You could not put it on your hi-fi or whatever. So you had a Walkman and But by association, because your father-in-law and then being friends with Claude. Yeah, but this is, after all these things, this is when I became a freedom fighter, also. And after the return of multi-party, I joined the opposition. I've been campaigning in Open for like 10 years, until when I moved back to Bel Air in 2010. So I slowed down a bit. And so that night, I mean, it's very strange, that telephone call from a man that you left sleeping, that he sent you a taxi when you took your car, but you lived you could have walked, right, as well, because it wasn't that far. Because the Reef Hotel is further up from where we stayed. The metro area to the Reef Hotel. We had distance kuma. They catch all up. We were having fun. But unfortunately, some people had other ideas, plans. Did you ask Olaf whether he'd called you a taxi? Yes, I asked. And what? But he was asked it, he told me. And was it? And Philip Dauphin arrived in a taxi? The taxi was parked in the parking lot of the Cacholo. Standing there. I did not park my car. I parked higher up, where. No, he was in a taxi. This taxi, last time I was thinking about this taxi, I know this taxi. 1122, and this taxi's number was 1111. I don't know if there was 1111, 1122, 1133, 1144, I don't know. But the taxi which Dauphin was leaning on was 1111. And I believe the driver who was in 1111 is the brother of the driver of 1122. Was it a real taxi or was it a fake taxi? Yeah. A real taxi? Yeah. The taxi is still around today. Still around but today. It's not the same taxi. A lot, almost completely. Big protection, right? You see, I believe in mon avis, l'école des îles, là, il datait 2022. Albert René dit 2002, 2002, yeah. 2002, c'est quand déclaré Year of Peace and Harmony. Jean-Paul II, il dit pas de paix sans justice, pas de justice sans pardon. No peace without justice, et no justice without pardon. Donc, regarde ça, hein. À cause de moi, c'est intéressant pour mon vin là, on lit ça là, tu quand dans là, qui m'ont fait copier pour les autres, il inspire moi un petit peu. So how long were you with the American Embassy? 11 years. 11 years. Until 1996 when they closed down. If it was still around, I would still be working for them. When they closed down, where did you go? I took a break, and now I'm still working. For in the a government parastatal or in CPEC. Paris? Yeah.
mon peut donner un petit lyrics, Mrs. Chair, of a song. If you don't mind, Chairman, lead the last verse of this song. Can you, please, for me? Yes, please. Yeah. Read it. How many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bob Dylan. Yeah. You know why I've asked you to read this? Après le coup d'État, tu n'as pas national anthem. Parce que les autres qui font national anthem des bouts de zombie là. Mais avant ça, tu n'as pas national anthem. Chaque fois, la Bérénie est causée, tu as son son. See like the signature tune or the anthem before he talk. Yeah. Il est autant de ça là, il peut venir causer qui parle dire là. So, on quitte ça avec les autres, hein? It's quite deep, right? Yeah. We're going to have to reflect and debate on it. The lyrics of this song and what happened is completely different, if you will agree with me. One of the things we've seen is the polar opposites perspectives, you know, on the coup d'etat and the benefits to people. Yeah. You know, there are people that really believe they benefited from it and it was necessary and unfortunate that people suffered. I don't think anyone thinks the human rights abuses were great. But, you know, there are people that really do believe in this one-party state as a necessary transition period for Seychelles. Vous connaissez, Madame Chair 76, when Independence Night, on se dit à la plaine, moi. C'est une quantité d'émotions. Il y en a des gens qui peuvent pleurer, il y en a des gens qui sont contents, il y en a des gens qui sont silence. Mon réflexion à that time, c'était, nous connaissons que nous sortis, c'est nous pas connaissons que nous pouvons aller, d'accord? Mais c'est malheureusement, on peut dire de l'autre façon. On dit, on connaît que nous sommes sortis, et on connaît que nous gagnons à sortir. C'est mon là sortir, ouais. C'est moi pas connaît que nous pouvons aller demain, qu'il faut y aller l'autre direction, qu'il faut y aller. Ben là, ça guette nous quoi voyage. Let's hope it's a nice, peaceful, law-abiding future, right, ahead. But connais, il y a un tati mon dit où nous sortons d'affaires non. Mon connaît petit d'affaires non, le temps où d'affaires non. Quand on tire la lumière dans loin là-bas. Mais donc tiens, quelque chose d'affaires non, on met des fers blancs, on avait des fers blancs. Après on bousse la gueule dans les. Ah bon? C'est mon aujourd'hui moi quoi, ça couverture fer blanc là, il peut taper sortir quoi bon. So fer blanc fer non, les qui peut faire mal ou da fer blanc. Ou en place le garçon là ou cause en parabole. Un autre quelque chose encore. Moi, si je me demande sa question, parce qu'il y a pas autant pour moi. On est un petit côté, mon papa, il travaille fort pour nous aujourd'hui. Mon frère, il est là avec nous. Mon papa tient un shooting gun, on est longtemps, tout sourire. Et les 5 ans, tout le monde s'est demandé pour amener nos physiques au regard. Après ça, mon parti de mon papa, allez, si mon ben à la main, hein, ou bon, physique, mon demande de cassant des médagonies, des gens avec
qu'on regarde. Ok, ça fait là, moi, on a 60 ans aujourd'hui. Ça fait moi, on va une besoin de plus que 20 à 30 ans avant qu'il m'en né, quelquefois. Vous comprenez? Il a besoin à peu près 80 ans, mais quelquefois 100 ans, ça fait il y en a. Et moi, on va partir dans la licence, c'est impatente, un port d'âme pour lui, on ça fait. Comme si on va dire, dans mon fils, pas envie de fils, moi. Si tu as regardé fils, mon papa, comme un souvenir, je vais dans la case, comprends-moi. Ou soit sinon, une compensation, à cause de la valeur. Je suis content, je pense quelque chose d'antique. D'accord, Madame Purvis? Moi, si vous demandez, après que vous nous racontez tout ça, bon l'événement, qui vous expectez, qui vous expectez from que sa commission est capable de faire? Well, En termes de compensation, une cause de compensation, on va expliquer, non, il y a mon vin là, par exemple, on met là, je suis content de la justice. Comment? Bon, l'occasion à cause, pas que est bien célèbre pour cause de la paix. So, tout ça qui nous passe là maintenant, on est capable d'aider, nous donner des trois solutions qui sont capables de réconciliation dans ce pays. Pareil, dans sa récolte, il mettait dit pas de paix sans justice. Pas de pardon sans accepter. Moi, quand je pardonne, je ne peux pas dire que je fais quelque chose. Pas exister. So, ça veut dire que qui fait quelque chose, vient devant, que vous avez clair, dit s'il vous plaît. Quand même pour y aller, plaire, c'est mon ou bien accepter si on fait quelque chose de mal, il est mal. Aujourd'hui, mon but à cause vraiment, ça qui n'arrive. Comme si, the big question pour moi, et quand tu as dit, si le coup d'état va arriver, qui m'a dit SSL, tu peux être, qui bon, tu peux être, qui moi tu peux être, qui bien nous pays, tu peux être, nous pas connaître. Mais c'est mal arrivé. Il y en a du monde qui fait ici où coup d'état, tu correct, parti unique, tu correct pour les autres. On pas connaître. Mon père m'a dit, mon papa, on fait ressources au commencement, ici, il faut un travail. Avec mon intelligence, il me donne l'éducation. Après, je rentre dans mon travail. Mon travail, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas rien, moi. La case, je fait faire 10 ans passés, je vais finir payer l'eau, ça l'en est. À cause, avant, il y avait un obstacle devant mon petit cabouze. I mean, you probably might have ended up the manager running the airport, right? I don't know. God Probably. knows. You were doing pretty well. M. Stephen dit là, non, dans l'Assemblée, il dit the future is with God, pas personne. D'accord? And if anyone knows where the gun is, if the police still have the guns, no, right? But yeah. Aucun signe particulier pour l'identification comme si? Ouais, mon cas fait un peu c'est comme la voix, Voilà, on va faire Google là. Ah, ouais. So thank you very much, Mr. Underwood, for coming today and for sharing your story with us. We really appreciate it. We think it's very important that people come forward and tell everyone what they went through, so we have a real understanding of what happened during the period and how it impacted on individuals. We have no further questions for you unless you have something you would like to add. Mon quoi tout ça qui tient pour gagner, une fini gagner. On croit Claude peut Skype après non? Claude? Hein? Est-ce que mon cas c'est pour écouter? Thank you. Thank you very much. And I think Claude is probably very grateful to you because you convinced him not to go that evening. So he's alive today. So thank you for that, yes. So we will Skype him in. Can we Skype him in without adjourning? Yeah? Can we, Yes. without adjourning, we can just Skype him in, no? Yeah? Yeah. Yeah, we'll just Skype him in. Yes, you can stay there, yeah, because he's going to be in the screen. Oh, yeah. Yeah, the screen will go on the table.
Oh, can sing it. He can sing it. Father Colin can sing it. Yes.
Can you call the hearing number for the record? This is Commission hearing number 60 of Friday, 13th March 2020, in the case of 008, Yvette Savy, case 022, Olivia Vincent, case 077, Antoine Nauti, case 0273, Bernard Underwood, case 274, Claude Moulinier, case 149, Rodrigue Larue and Maryse Hulantin, and case 203, May-Paul Kappa. Okay, and can I just correct, it's case 274, Bernard Underwood, and case 273, Claude Moulinier. So can you please call the next witness? Claude Moulinier. Good morning, Mr. Moulinier. Can you hear me? Yes, good morning. All right. Yes. If you may please raise your right hand and repeat after me. I, Yes. I, Claude Moulinier, Claude Moulinier, swear that the evidence swear that the evidence I shall give I shall give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, nothing but the truth. nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you very much. Thank you, Mr. Moulinier. I probably butchered that. Moulinier. Thank you for appearing before the Commission today. You are the complainant in this case, but we also consider you as a witness in case 0022, Olivia Vincent. So the Commission invites you to set out your complaint before it. Take your time in setting out your complaint, and if you need to adjourn at any time, just let us know and we're happy to accommodate you. But for now, the floor is yours. Thank you. Thank you. Good morning, Madam Chair. Good morning, Commissioners. Good morning. My name is Claude Moulinier, born of Seychellois parents in Tanzania, 1957. My father left Tanzania in 1968 and returned to Seychelles for good. December 1978, one afternoon, standing outside Premier Building, Constable 199 asked me to move away from where I was standing. So I started to walk towards the old Richard Mancomb shop. He shouted at me, ordering me to go away, to go the other way. So I turned around, crossed the road, and started to walk towards the taxi stand. He called out to another officer to stop me, which he did. Then PC 199 frog marched me all the way to the police station, saying that I had assaulted him and refusing to take orders. They wrote a statement. I was pressured to sign, otherwise they would lock me up for the night. The Weekend Life newspaper got to find out, and an article was published about it. Weekend Life contacted the Commissioner of Police, Mr. James Pillay, and he assured the newspaper he would personally look into it, but so far we haven't heard anything. I have here, that was the 1978. 15th of November 1979, my father was detained for a month without trial. My dad was a member of parliament in Mr. Mancomb's government, and my uncle, Philippe Moulinier, was a minister. I have already forwarded a copy of his detention order signed by France-Albert René, but I would like to show to the public the signature. France-Albert René. My father was a very outspoken, and he would speak his mind, and I think that is why he lost his job in March 1982. And he knew then that getting another job in the Seychelles was impossible. He left
and went to Durban, South Africa. He had friends and relatives that could help him when he arrived there. My mother was left behind to sell everything we had and to join my father. My mother, sister, and brother left Seychelles in April sometime. Everyone in the family left, and I stayed behind. I went to live with my aunt at Montfleury. Then, around May, my mother asked me to come over and see for myself if I would like it. I decided to go to Durban, South Africa, where my parents were staying. I met a lot of Seychellois people, including Gérard Waro, who was living there in exile. We were friends as we used to live next door to each other. Around June sometime, I met up with Gérard Waro's younger brother, Ralph, and he told me that Gérard wanted to have a chat with me. We did meet up, and it's then that he asked me if I would like to join the resistance. I agreed and was asked to keep the conversation between us and not to discuss it with anyone, not even my parents. It was all arranged a couple of days later for me to go for the training. I told my parents that I was going to be working on a farm for a while and that I would be in touch with them later. Mr. Willie Laporte and his wife were the ones who drove me to meet up with Mike and Simon. It was a long drive. Not sure if it was the driver or the old VW Combi that was so slow. Anyway, when we arrived, it was very deep in the jungle. No road track at all, away from everything. I noticed it was very quiet indeed. No sounds of cars or people like in a city. I was introduced to Mike and Simon. Mr. Laporte and his wife left. The training started straight away. I was a smoker in those days. I remember Mike taking the packet of cigarettes from me, stamped on it and threw the lighter away. He mentioned that from now on, we would have no access to anything, no shops or people. We slept in the jungle and just concentrated on the training. I was given a much thicker shirt to wear and boots. Physical training was hard for me in the beginning. It was easier for Simon, as he had already started his training months before me. Training was done with live ammunition. We were also taught how to handle explosives and the making of it. After a month in the jungle, we were taken to an old abandoned house that belonged to Willie Laporte. I remember that no one wanted to come close to us, as we hadn't had a bath in all that time. They left us, and all we had in the house was a bed each and cutleries. Simon was the cook, as I was useless in the kitchen. My duties were cleaning up. The training continued, some carried out during the day, others at night. After 3 months training, this is now the end of September 1982. Simon went back via Johannesburg to Seychelles, and I went to London, so that there won't be any connections between me and Simon. I stayed a couple of days in Bristol, then took the train to Paddington Station, where Mr. Paul Chow picked me up, and I stayed with him for about a week before going back to Seychelles. Mr. Chow did not know anything of us being trained, and I remember Gérard specifically mentioning that he would tell Paul himself. The next morning, a BT engineer came to the house to supposedly check the phone. Paul asked me what he had done. I mentioned to him that the engineer played around with the phone, then put a multi-plug into one of his sockets. Paul immediately removed the plug and in a panic tone said to me, "There could be a bug." He put it in his briefcase.
And after he had picked up Gerard from London Heathrow Airport, they visited somebody in Tottenham Court Road who was a specialist in spying equipment and confirmed that it was a bug. Gerard had a room that had been booked for him by his good friend, Mario Ricci. He was apparently an Italian mafia who was living in the Seychelles for some time. He must have been working for Mr. René's government, as a similar bug was planted in room 412 at the Carlton Tower Hotel in London. All the meetings that Gerard had with everyone he met in that room, including myself, got bugged. The recordings are very clear, as certain passwords used on Radio Seychelles to demonstrate of how much they knew what Simon, Mike, and myself was planning to do in Seychelles, Complot 412. Upon arriving in Seychelles, I was not searched, but remember going through customs very quickly. It only dawned on me later why I hadn't been searched is because I was searched in the UK before boarding the flight by either police officers or airport security. They were in plain clothes. My friend, Bernard Underwood, was surprised to see me back in Seychelles. He and his wife, Nola, both worked at the airport in those days. They loaned me their car and I went straight to my girlfriend's house at Anse-au-Pin. Mr. Olaf Montier lent me a car, which I was very grateful. I then noticed I was being followed everywhere I went. I was staying by my aunt in the beginning. I managed to make contact with Simon and paid him a visit. If I am not mistaken, it was very early, Saturday morning, the 16th of October. We stayed outside and spoke briefly, and he also mentioned that he was being followed. We didn't discuss much, and just before I left, he mentioned that when Mike arrives, they would be in touch with me. 19th of October, 1982. Must have been between the hours of 1730 and 1800 hours. I received a call and my aunt picked up the call. She called me saying that someone wanted to speak to me. When I answered the call, I recognized Mike's voice. He told me to meet him at Bovalo Beach between Coral Strand and Bay Hotel from 10 a.m. onwards the following day. The next morning, I drove to Bovalo, parked the car and waited till around noon. And when I was there, I noticed that I was being followed by a Mr. Bernard Dauphin, who is no longer with us. As I was walking between Coral Strand and Bovalo Bay, I waited till noon, as there was no sign of Mike or Simon. Soon as I got into the car, I put the radio on and the news came up that Simon Denous and Mike Asher had blown themselves up while making a bomb on the other side of the island, As-Forban. I was so shocked to hear the news. I started the car and drove off. So many things were going on in my mind. When I arrived at Anse-au-Pin, as I was about to turn to go to the house, a truck approached me, half covered, and I recognized the car, a dark purple Daihatsu. It must have been the car that belonged to Simon's father. A few days after the incident, I was at Anse-au-Pin, and I got a call. It was a man's voice. All he said, I quote, "Padesan." I would love to know who it was, as he most probably saved my life. I stayed with Bernard and Nola from then on. I could not even go to the funeral, and I had to keep a low profile. Later on, René announced that there would be a broadcast as to what Mike Seymour
Mike and Seymour are coming to be doing in the Seychelles. The first broadcast, called Complot 412, Carlton Tower Hotel, London, one of the first names that popped up was mine. I knew then that Gerard Wao had been burnt in London and that they knew everything about the NPR plan for Seychelles, but Mike and Seymour had lost their lives. I was then trying to piece together as to why I was still alive. I didn't sleep that night. The next morning, I went to visit a lawyer. I remember that person made a call to State House and spoke to the president. He, Albert René, said that he had enough evidence to put me on trial at Gordon Square for treason, and that he didn't want to see me. I was advised to go to the police station, which I did, and asked to see the Commissioner of Police. I was brought upstairs into his office. I could see an AK-47, a pistol, and some NPR leaflets on his desk. I think that was done to show me of how much they knew. He spoke briefly to me, then made a call. A few minutes later, a police officer came in and asked me to follow him downstairs. All NPR arms stickers came from South Africa. Most of it was purchased in Johannesburg. There were guns, grenades, and others. I remember the day trip to Johannesburg. Gerard had borrowed a black or dark blue BMW from his brother-in-law by the surname Poole. We left at around 3 in the morning. Being a 6-hour journey, we must have arrived in Johannesburg around 9. We spent the whole day in Johannesburg and arrived back in Durban very late in the evening. The trip was to purchase guns, grenades, and ammunition. And it was all purchased from a gun shop in some street in Johannesburg. The NPR stickers and ammunition, inclusive plastic explosives and detonators, they were sent through the post office. I did question at one time and was told that everything was addressed to Romeo Cat, head postmaster in 1982. He was supposed to be trusted, and no one realized then that he was double-crossing NPR leaders. He was probably chosen, as Simon knew him well. The plan in Seychelles was to destabilize the government. Albert René's government, to frighten him a bit. We were not sent to Seychelles to kill anyone, but to damage government properties. The first bomb to be planted was the SMB supermarket. And the only reason that Mike came to Seychelles was to give us moral support with the first bomb. He was later to catch a flight and go back to South Africa. Seymour and myself, we were to go into silent mode until further instructions for the next assignment. Any assignment was to be carried out at night to avoid loss of life. Anyway, we got into this office and the interrogation started. At first, my statement was very brief, but I was asked several times to redo it until they were satisfied. I remember when I walked out, it was very dark, and the time was around 10:30 p.m. I heard someone call my name. It was my girlfriend, her sister Nola, and Bernard. They had been everywhere looking for me. Even the police officer at the main desk had no record of me being in the central police station. We drove back to Ansopé. I remember one morning, must have been around 6 a.m., there was a knock at the door. When Bernard opened the door, it was 2 CID police officers. They wanted to see me. They told me
to accompany them with my passport. Mr. Olaf Monti told them that he would bring me in his car and that he would follow them, and they agreed. Arriving at the immigration office, which used to be upstairs in Kingsgate House, I was asked to hand back my passport. I questioned why and was told that it did not belong to me and that it was the property of the state. They released me and I went back to Ansoper where I was staying. A couple of days later, a car turned up, a white Toyota S1122. They came to pick me up, to bring me to State House. Arriving there, I was brought upstairs into a room. I remember, just before the door was opened for me, I glanced to my left and I saw Albert René at his desk. He just looked at me and I turned away. When the door opened, I saw Mrs. Jeva René, Ibrahim Afif, two soldiers with their AK-47. Mrs. René is the one who interviewed me, and Afif was doing the recordings. This took almost a whole day. The recordings were later broadcast on Radio Seychelles. I was then taken away in the same car, S1122, but I cannot recall if they drove me to the Central Police Station or asked me to get out of the car at the State House gate. I was constantly followed all the time, even after the 412 program was over. I happened to be in town one day, and I saw Jeva René getting out of her car. I approached her, and I asked her why I was still being followed, and also if I would be able to get a job. She mentioned that she would look into it and let me know. I noticed a few days later that my movements was not being followed that much. Later, I got a phone call asking me to see Ogilvy Berry at State House, which I did. Arriving in his office, he started talking about employment. He offered me the job of spying for him, which I refused. He was not happy that I was not accepting his offer and said that I would never be able to find employment again in the Seychelles. I realized that from now on, I was a prisoner in my own country, no passport to be able to get out, no money, no job meaning no money. I remember leaving my Ray-Ban sunglasses on his desk, and I never bothered to go and collect them. I then met a friend, Colin Adlin. He asked me to come with him, and he would take me to the American embassy. When I got there, I introduced myself and mentioned I wanted some help. The person I spoke to turned around and told me that he could not help me as Seychelles had not declared itself a communist country yet. So we went down one floor to the British embassy. The person I saw was very sympathetic and listened to my story. He then told me that he would do his best to try and help me to come to the embassy every week for updates. I did get myself involved with a small group in 1983 that wanted to do something and was asked for my help. This story I will mention in part 2 of my visit back here. I must say that my girlfriend and her family took good care of me. I was staying in a small room in the house of Bernard and Nola Underwood, which Mr. Monti had arranged for me, considering that he was one of the detainees of 1979, and spent 3 months. I was in Seychelles for 18 months. My ex-brother-in-law, Peter Ward, and sister Suzette helped me a lot
and I am grateful for that. Till today, I am still in touch with Peter. May 1984, I received a call from the British Embassy asking me to come in. I did go and met up with the officer dealing with my case, and he advised me to take a gamble. He mentioned that René and Ogilvy Berry were leaving the country to go overseas. He asked me to go to the immigration office early on the Saturday morning and to tell the immigration officer that I had received clearance to get my passport back. I was given a form to fill, which I did. Then saw Henry, at Photo Eden, and he took 2 passport photos and developed them very quickly for me. I phoned Mr. Mochi and he told me to go and see Mr. Ina, the police officer, to sign for my photos. I went and saw him in his office and he was alone and he signed it for me. I rushed straight back to the immigration office and I now had a passport in my hand. I'm not sure who paid for it. I phoned up Peter Ward and gave him the good news. The first plane out that day was Kenya Airways to Nairobi. My brother-in-law Peter bought me a ticket to Nairobi, another ticket on British Airways, Nairobi, London. I was so scared to leave the passport on me. I rushed to Nola, my girlfriend's sister, who was then working for Dennis Island at Kingsgate House. I asked her to keep the ticket and passport on her. The thought of being stopped and my passport taken away was what worried me most. I think Nola called her dad and he came to collect me in town. I remember very well standing outside Kingsgate House. I met up with a Mr. Ernest Bouchard. I told him that I could be leaving Seychelles later that afternoon. He took 1,000 rupees and gave it to me as pocket money to help me. We went back to Asope and I started to pack a few things that I had at the time. My girlfriend then, Monica, who is now my wife, also helped me. She gave me enough money to help me when I got to the UK. When I got to the Seychelles airport, I had no problems checking in. But when I got to immigration, I was stopped. The immigration officer started to make phone calls, but was unable to talk to anyone. In those days, all government buildings were closed, including State House. The aircraft doors was about to close, and the duty officer, I think it was Patrick Elizabeth, came round and asked if they were going to let me board as they needed to close the aircraft doors. The immigration officer let me go. As soon as the aircraft took off, I knew that I was about to have my freedom again, but also not sure what to expect at the other end. Peter had given me a number to call. When I arrived in Nairobi, I did call, and the person who answered told me that upon arriving at Heathrow, I was to try and go through as a businessman. If not accepted entry, I was to claim political asylum straight away. I was told that an MP, Member of Parliament, would be there to help me. When I arrived outside, Peter's mother was there, uncle and auntie, and Mr. Bernard Verlac. I stayed in Bristol in the beginning, then came down to London, as Bernard Verlac was starting to help me with my case with the Home Office. It was very hard in those days, but with the help of Amnesty International and UKIS,
I was finally granted political asylum. I remember in one of our meetings with Amnesty International, they mentioned that they were monitoring me while I was in the Seychelles. I have now lived in the UK for 36 years, Madam Chair. Simo and Mike lost their life, but I did not. What I want to point out that Gérard Waro and Paul Chow, leaders of NPR, have never spoken to me since what happened in 1982. Gérard was killed in the UK. Paul Chow is still alive, and he has never approached me to talk to me. Sometimes I wonder what we did and the life of my two friends, was it worth the struggle? God bless all who have lost their lives since 1977, all because of one man, France Albert René. Thank you, Madam Chair. Thank you, Commissioner. Thank you very much. You have a very interesting story. I wanted to ask, when you said they had you at the police, you went to the police station because you heard them talking about you on the radio because you'd been taped in that hotel room. What were you saying on that tape? What did they hear you saying? That you were going to come and bomb various sites in Seychelles, or? I didn't quite hear you very clearly, Madam, but I've heard that. The first broadcast was when my name came up. And the following day is when I went to see this lawyer. And after she had spoken to the president, and he didn't want to see me, when I was advised to go to the police station. But your name came up in the context of bombing, organising bombings in Seychelles, or? No, the first broadcast was just mentioning, it was the start of the Complot 412, and my name was one of the first names that came up. It was in the first program. We had somebody come here, I think it was Mr. Wills Rosette, who told us that the plans, how many thousands of, can you remember the explosives? Huge amounts of explosives. They said there were 200 bags of, 40 bags of 250 kilos. Yeah, 40 bags of 250 kilos of explosives with a plan to hit all landmarks in Victoria, and basically you would have destroyed the whole of Victoria. Was that the plan? No, I don't think that is correct, ma'am. So what were you going, just little bombs, was it? What sort of damage were you going to do to infrastructure? What I know of is that the amount that you're talking about is not correct, but there were a certain amount of explosives that came in, but not that quantity. That would have been almost impossible to stack away. Mm-hmm. And when you were at the police station, what did they want you to say in your statement? Well, they asked me to give them a statement of what I was coming to do in the Seychelles, which I started writing a very short statement, but they were not happy with what I'd written and then it went on and on, because they said that they knew everything what we were coming to do. And at the time, I didn't know much about the bugging because it hadn't been broadcast or anything. But because they were forcing me to add on to make my statement longer and to give them more information, I had to do it. And it took hours. And I remember I left
the police station. It was 10:30 at night. I didn't realize it was that late and it was that dark. So what you told them was the truth. Yes. In the end, yes, I had to abide to what they said, and I had to write in their favor. In the end, it was the truth because it was broadcast. It was there. And why then did you have to be interviewed by Mrs. Renee? What was that about? Yeah. The interview by Mrs. Renee was used for the broadcast. But that was done at State House. But were you a willing participant in that? Did you want to go and give an interview? I had no option, ma'am. I had no option in those days. So you didn't fancy a job as a spy? I was offered a job as a spy, which I refused by Ogilvy Bellewy. Correct. And then unemployment followed for 18 months, was it? 18 months unemployment. Yeah, 18 months, no job, nothing. Could you get a social security benefit? No? No, ma'am. No. No, I had nothing. Well, I mean, you were lucky actually that you had friends that stood by you because you were actually in a lot of trouble. So I think the people, they were very, very brave people that decided they would still be your friend and let you stay in their house. You know, a lot of cases we've heard people, they were arrested for nothing, and after that people didn't want to know them. So I think you had very good friends. That was your blessing, I think. That is correct, madam, and I'm grateful for that. I have good friends and I still respect them today. You're lucky. It's correct to say that Mr. Bernard and the route in the way saved your life. Well, yes, I stayed with him and his wife Nola in a room which Mr. Moch had arranged. Yes, I'm grateful for that. Mr. Minuye, good morning. Apart from the SMB headquarters, what other landmarks in Victoria were you targeting for the bombing? No, that was the first mission, and like I said, we were to go into silent mode until further instructions. So we don't know what was the next one. So who were the ones that was going to give you the instruction on where to bomb? Instructions were going to come through could have come from anyone, but I don't know. We don't know. We were not told, but we were just told that we would get instructions for further assignments later. And did anyone that you said Gerard Wawo, Paul Chow never spoke to you, but did anyone from the resistance still communicate with you after you were caught? I'm sorry. Yeah, it's terrible. We've been told that this is not good, our communication. Yeah. I was saying, did anyone from the resistance continue to communicate with you after you'd been caught? Or nobody? No. No, nobody. No, the only person who I communicate with and still communicate with is Willie Laporte. He's the only one. I mean, why didn't they
charge you, prosecute you, and put you in jail? I don't know, madam. I cannot answer. I don't know. Maybe it was seen to charge you with treason might be a bit hypocritical, maybe. Probably, yes. I think it's the way it happened. They wanted somebody to, well, after it had been all the broadcasts and everything, I don't think they wanted to get rid of me. Otherwise, the people of Seychelles would have known that there was something wrong there. To make me disappear would not have been in their favor. Was there at any stage while you were doing the interview that you were asked to maybe to give to ask for national forgiveness on the radio or TV, maybe? Were you ever been Yes, asked to do that? When the broadcast was done, at the end of the broadcast, they humiliated me by playing that song by Mickey Mankham that was played, No Demand Pardon or something like that, yeah. Did you ever sense any hostility from the crowds or from the population after the broadcasts? I did have a lot of problems. Yes, there were people who were against me. I couldn't really go around much. There was one incident at Cascade where someone stabbed me with a bottle. Do you think that it might be a strategy from the government then to keep you alive, to let you circulate in the world, to give you a passport, and in doing so to divide the opposition, to divide the movement of resistance? Will it be the case, if it is so, why the leadership of MPR did not contact you again? Because they would have thought that you move from the opposition and be an instrument of government. People against you. I didn't quite get the question, but I think what you're trying to tell me is it when I arrived in the UK, why the NPR did not get back in touch with me? Is that what you're saying? Yes, because the perception that they kept you alive, maybe it was a sign that you have changed position. You are no longer with the opposition. Now you are a supporter of a government. And this is, we have been trying to divide the opposition. The government tried to divide the opposition. The people against you. Yes, it is, yes, that the government was, the way they had done the broadcasting, they had done everything. Yes, I think they were trying to show that I was now on their side, trying to make me look like as if I was a spy. Mm. And you got even a passport without knowing who paid. You got the passport. Sorry, say again? You got the passport without knowing who paid for the passport. So that's one strategy also. You got the passport without knowing who paid for. No, am I correct? I didn't get that. I'm sorry, I didn't get that. I'm just saying, to continue the same line, you got a passport without knowing who paid for the passport. Am I correct? Who paid the passport? Nobody. Okay, sorry. I can't remember who paid for my passport when I left. So one strategy could be. It could have been a member of family, it could have been my girlfriend then. Okay. It could have been her father, it could have been anyone. Okay, thank you. I mean, I think it's you were in a terrible, terrible situation, I think, because you were effectively caught
and then very exposed on the radio. And I think I can't imagine how it was for you. It must have been a very difficult time in your life. And then those people that you were working with, the resistance, seem to have dumped you as well. Yeah. They lost their confidence in you. But I mean, you were effectively caught. What were you going to do? I mean, terrible situation. I'm sure it's hard to get over. That is correct. That is correct. I was a young man then, and it was difficult. I can't even imagine how bad it was. Being followed, being treated as a spy, and all these things. It made life difficult for me. It was difficult. Thank you very much for appearing today and sharing your story with us. I'm sorry about the sound. We've been told that we can hear you, but hearing us is difficult. So we have to look into that. That's right. So much. Yeah. We have no more questions for you, unless you would like to add something or say something. No, Madam Chair, I have nothing to say. Okay. So thank you very much again. We are getting the tapes, or we've got the tapes, right? We've got the radio tape. No, we don't. Not a full set. We don't have a full set of the tapes. Yeah. If anyone has a full set of the tapes, they could share them with us, but we will be listening to them eventually. But thank you very much. I think you had a very difficult story, and I hope you're enjoying your life in the UK. It looks nice there. Okay, thank you. Thank you. Thank you very much. Okay, thank you. So I think we will call the next witness because they're on Skype. We can just call them in. Okay, thank you very much. And we will continue working on your case and be in touch with you. Okay? Thank you. Okay, thanks. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. You gave that 4 stars, but I would have given it 1. You would? Are we on or off?
waiting. Mr. Antoine Lauti, we're trying to call you. Maybe he's listening. Please speak up. Hi, Mr. Lauti. Hello, Mr. Lauti. Can you see us? Hello. Yeah. Hi. Nice to see you Hear again. me? Yes. Can you hear us? Yes, can you hear me? Yes, you're perfect. We're just going to swear you in, okay? Thank you. Okay. I swear by Almighty God that the evidence I'll give before this commission shall be the truth, the whole truth, nothing but the truth, so help me God. Thank you. Thank you, Mr. Lauti. It's nice to see you again. What time is it there? Well, here is 1 o'clock in the morning, Oh, it's terrible. and I was mistaken. I forgot the time change for summertime and winter time here. That's what makes me I came an hour earlier. Oh, sorry about that. So, yeah, it's very late for you. I'm sorry, or early in the morning. Yeah, you are the complainant in this case. So the commission invites you to set out your complaint before it. So the floor is yours. Sorry, Okay. Mom. Yeah. Could you repeat that? Yeah, maybe is it my accent? Who speaks better than me? Yeah. So you are the complainant. So you tell us about your complaint. I don't think he can hear me. Monsieur Lauti, sous nous, ou capable commencer dans nos délibérations concernant nos complaintes avec nous. Nous pouvons écouter. Uh-huh. OK? Donc, pas recommencer. Merci. La complainte, c'est qui motive à pousser. C'était le 15 mai 1981 qui tenait groupe la police qui s'est gagne poussé. Et moi, j'ai besoin de quitter celle au plus vite possible. Et au Canada. Alex, please Monsieur clarify. Lauti, un petit moment Yeah. pour faire un petit session qui demande pour close session. Concession. Close session. Ou bien public. Ouais, mon pas clair, moi. Qu'ils ont tous les mêmes. Concession, il y a meilleur. Ou préfère close session ou bien on les ouvert, parce que nous déjà dans ouvert là. Sur les quotidiens, il OK. OK, let's carry on. OK, merci. Ou capable de continuer, monsieur Lauti. Yeah. Mais. À toi, si côté-moi pour commencer. Dis-nous ce qui est arrivé avec vous, qu'il en est, qui est arrivé. On tient en anglais. En anglais, il y a meilleur. Yeah.
N'importe quoi qui est meilleur pour vous, que M. Lauchi, vous capable de commencer. Vous capable commencer à donner un peu de détails sur l'événement, qui on commence à travailler, qui est arrivé, l'année, date et mois. Quelque chose comme ça, merci. Bon, moi, j'ai entré la police Cécile en 1960. On oublie date. Et mon a pointé comme un constable. Et mon travail pour à peu près 21 ans, 22 ans. Jusqu'à ce que tu arrives à Bordeaux qui moi, tu gagnes poussé, tu es un groupe, nous. Et chaque moment, moi, tu gagnes promotion pour le rang Chief Superintendent. Parce que presque tout mon carrière, mon passe dans CID, Criminal Investigation Department. Et pareil, moi, tu dis, mon premier causé qui, moi, tu peux faire l'enquête dans la mort disparate Gilbert Morgan. Tout d'un coup, le commissionnaire James Willett, il vient dans mon bureau, il dit, moi, dans les files, amène les files. Et tu prends sa file, moi, pas me voir encore. Et un petit peu de temps après, mon gars, il transfère, tiré dans CID, et met moi dans Force Administration. Moi, j'ai arrêté de faire l'enquête. Dans l'administration, on deal avec manpower and strength, most of the time. Et là, mon travail jusqu'à jour, nous tous sommes poussés ensemble, un groupe, nous. Et mon parti n'a aucun paiement accepté. Si dans moi 3 mois, on a payé without notice. Et jusqu'à présent, on n'a gagné aucune compensation pour, qu'on appelle ça, unlawful dismissal or wrongful termination of employment. On a besoin d'aller parce que on peut gagner victimisation. Et quand on aller, mon besoin de vendre tout mon quelque chose bon marché. On la case, mon carré la terre, pour 150 000 roupies. Comme il a pour plus de millions. Parce que moi, j'ai besoin de l'argent de suite pour payer un loto qui m'a prend avec le gouvernement. Parce que le ministre, lui, qui est là, il dit cancel sa agreement loto. Alors, on a besoin de repayer sa loto de suite. Et là, moi, tu prends mon chemin, moi, tu es allé au Canada. Grand merci. Canadian Embassy was very good and kind. J'ai 3 jours, mon gars, mon père, mais tout ça fait. Dans cette transition, on besoin pour sa petite l'argent que mon tient pour mettre mon transport de mon famille. Pour venir travailler dans un environnement
Côte mon pas habitué, température et système travail la police c'est différent. En un mot, mon cas dit mon tingain plus ou moins mettre dans exilé et mon corps là aujourd'hui 39 ans. Et ça, on souffre une quantité par mon dit, température, physiquement, on n'est pas encore habitué avec sa qualité climat, et qui affecte moi les corps et mentalité tout. I don't know what else you would like to hear. What work did you do in Canada? What job did you have in Canada? What? Work, job, employment? Could the gentleman repeat that for me? Yeah, what work were you doing in Canada? In Canada? Yeah, kitaraga you today. When I dropped my CV at the Canadian Calgary Police Service, the officer that interviewed me said, I cannot let you go. Because I had all my training done in Scotland Yard, England. And he asked me to join the force right away. But I arrived in Canada on the 1st of July, 1981. 1st of July, 3 mois après, moi, j'ai commencé à travailler avec la police Chapelmont. Octobre, le 15 octobre 1981. Et là, mon travail jusqu'en 2002. 2002, moi, je prends mon pension. Monsieur Larty, Yes. les deux petits frères Warwick étaient dans la police. Dites-vous à cause de frères Warwick? Non. Marie, moi, tu dis le premier conversation. Commissioner Pitt came to my office and he told me, he said, why don't you resign? I said, why? I should resign. He said, because on your record of service, we look bad if you were dismissed. Whilst the resignation is an honorable action. I told him no, because he told me my name is on a list of all the officers that were to be sacked by order of the president, René. And my name was first because my rank was the highest. And I think I gave you all the names of those people that were sacked with me before that day. There was that was on the 15th of May 1981. C'est à moi-même, je suis superintendent Antoine Lautier administration, Superintendent Marcel Confé, Special Branch, is there pour Guy.
Superintendent Raymond Savi, Communication. Assistant Superintendent Clay Delpes is dead, Pugai Airport. Assistant Superintendent Rok Chang Him, CID. Inspector Legra, also dead, Traffic. Inspector Yvonne Baralong, General Duties. Inspector Eric Changwai Kanai. Sergeant Silver Mathurin, Special Branch. Cesar Sarah Wong, General Duties. Sergeant Frida Ford, General Duties. Sergeant Blaise Larue is also dead, General Duties. And Cesar Solano Savi, Traffic. Et Sazul, nous tous nous avons salé écrit from Commission of Police. Marie, j'y mettais là-dedans. Dear Mr. Lauti, I am directed to inform you that in terms of section B1 and 2 and 18(1) and D of the Police Force Act Cap 35, your service in the Seychelles Police Force is terminated with immediate effect. You will receive 3 months' pay in lieu of notice. You will also receive payment for any leave due or gratuity if applicable. You are requested in due course to return to store all accruement, etc., which had been supplied to you by government. Signed, James Pillay, Commissioner of Police. Est-ce que tu gagnais ça ou gratuité ou congé? Ou tu gagnes payé pour ça? Mon pas rappel, dans ça, dans là, mon esprit est bouleversé, vraiment. Je ne me rappelle exactement. Je m'appelle Aston Well, qui fait tout paiement, qui dit moi. C'est pas Widow's Fund. Et moi, par contre, je suis payé, je ne suis pas payé. Si je me rappelle, je suis payé à 3 mois. Notice. Ok, nous sommes capables de faire recherche ici. Mais est-ce que tu as droit à faire appel contre sa décision? Ou tu as l'endroit que tu as appel? Le chagrin à l'époque n'a pas fait l'appel avec sa gouvernement que tu l'as, où tu peux avoir la mort. C'est pourquoi, comment tu me disais qu'il paye au plus vite possible. À chaque fois mon sorti, on voit des gens qui suivent vraiment. On dans la police, on connaît, on senti lui. Je ne peux pas sortir tout seul, je suis besoin d'un compagnon avec moi. Je suis invité à zéro. Canadian Embassy, je suis seul, je suis à Nairobi, je suis à Canadian Embassy. Canadian Embassy aussi dit moi, allez, restez là, parce que les autres intelligents, ils disent pour du monde en danger. Et funny enough, étant dans mon hôtel Nairobi, James Pillay téléphone moi. Il dit moi, from the highest authority, come back. D'après moi, enfin, moi, je suis sarcastique avec lui, je dis, mon père à l'ouest ou à l'est. Et vraiment, il dit, moi, ça, from the highest authority, you come back. Moi, pensé, capable de vous dire, mon marque moi, pour moi, ça, c'est le vivant. Monsieur Lauti, bonjour. Yes, les temps où tu es victimisé, où tu peux gagner hassle, etc. Vous êtes capable de donner un petit peu plus de détails comment tu es victimisé, comme si qui bande quelque chose qui peut arriver.
Quoi, ma'am? Say repeat that slowly. You said you were being victimized. Can you give us some examples of how you were being victimized? I don't understand what you're asking me, ma'am. Honest. Tell this guy. Nous pouvons demander, concernant intimidation avec victimisation, quelle qualité ça donne victimisation avec intimidation que tu veux gagner avant que tu à l'exil? Donne-nous des trois exemples. Et donne-nous un de l'exemple tout. Merci. Victimisation. Ça va faire, il est avec nous. Ben, victimisation, il paraît que les gens poussé. On n'a pas aucun travail. Quand tu peux aller pour gagner l'autre, la police force donne l'autre ouvrage. On gens quitte Cécile. C'est ça mon carrière. Est-ce que vous gagnez pension avec la police ou bien le gouvernement Cécile? Non. On n'a pas gagné aucune pension. Mais seulement on gagne une petite pension avec pour anglais, donc, qui m'ont travaillé avec anglais. C'est encore colonial. Oui. That's the only part of a pension qui m'ont gagné. Mais le gouvernement Cécile, République Cécile, m'ont pas gagné rien. Monsieur Lauti, bonjour. Le temps où tu es encore membre CID et où tu fais l'enquête là, M. Gilbert Morgan, est-ce que tu as découvert quelque chose qui met l'autorité pays en danger? Well, mon pensée, mon enquête qui indiquait qu'il y a Albert René, son henchman, qui était derrière tout ça, la disparition. Mais avec qui vous le rapport de ça? Aujourd'hui, vous êtes capable de rapporter avec nous? Et c'est même qu'Albert qui demande sa file. Il t'a envoyé le commissionnaire Pilé prend avec moi. Et moi, je dis, le file pas encore fini complète. Parce que moi, pas encore fait mon soumission au salon pour dire ça qu'ils m'ont pensé, pour dire ça qu'ils m'ont senti. Et qu'il est évident si supportait. Il prend tout, il a la bec, ben, encore. Mais quelle qualité d'évidence que tu as découvert les temps où tu peux faire ça l'enquête? Mais, enfin, nous prenons l'évidence, aucune direct évidence to prove pour dire, l'IN fait ça. Mais seulement l'enquête, il montrait que Gilbert Morgan disappeared at the Reef Hotel. Entre disappeared et que died. Il y a cause, jusqu'à présent, jamais sur les cornes gagnent, jamais dit mon connaît quand ou bien côté tu gagnes touillé, si tu gagnes touillé. Est-ce que tu n'as aucune indication dans l'enquête qui te donne l'idée côté ça quelque chose d'arrivé? Les corps de Morgan. Le Morgan, nous ne jamais voir son corps. Moi, je suppose que c'est dans de l'eau. Et de l'eau, moi, je suppose que c'est un bruit quelque chose dans le net.
Fond Canal. Bon, par exemple, là, tu sorti Riff Hotel, et si tu as l'évidence, avec qui tu es allé, lesquels que tu sais, les Riff Hotel? Le Riff Hotel, d'après l'enquête, nous organisons une sortie côté le bar, côté tu peux boire la bière, son 6 grec. Il n'a allé. Il n'a pas aucun struggle là, ou n'importe quoi. Mais seulement, moment supposé, d'après l'enquête, ça dit mon qui bien avec l'idée dehors. Les arrivent dehors, la zone qui kidnappée. Le côté Saban, les autres officiers. Vous entendez-moi? Vous entendez-moi, Allô, monsieur ma'am? Lauti? Des enfants? Non, non, Saban, les autres officiers qui t'ont poussé ensemble avec vous. Ça 12 les autres officiers qui t'ont poussé ensemble avec vous. Oui. Oui. Est-ce qu'on a l'idée peut-être à cause, comme s'il n'y a aucune connexion entre ces bandes différentes du monde? Maman supposé, ça c'était ce qu'on appelle un political purge. Dans le pays communiste, il arrive ça souvent. Je triais lesquels officiers qui sont pas trop fiers pas dans d'autres partis. Alors, ça va qui sont pas fiers, ils n'ont pas confiance avec les autres, ils ont tiré. Ou pas avec nous, je dis. Oui, mais la police est supposée être l'institution qui est neutrale. C'est quoi, même? La police est supposée être l'institution qui est neutrale. Il y en a une institution. Et l'institution, allez. Ok, la police est supposée être l'institution qui est neutrale. Alors, Yeah. comment ça s'appelle économique? Définitivement. Mais les autres, toujours, dans d'autres systèmes qui ont dit ça, du monde pas avec nous. Okay, Nous so pas si- fier nous. Comme si sans rien, qu'il faille côté Mancam. Ou ça sans rien, côté SPUP. Comme ça, émietté. OK. On va prendre confiance avec. Oui, monsieur Lauti, nous n'avons pas encore de questions pour vous. Nous remercions et nous demandons excuses que nous ne l'avons ça l'est beau matin. Mais présent, si vous avez une question ou bien quelque chose que vous voulez dire, nous pouvons écouter. Non, mais on n'a pas aucune question. Mais c'est malheureux. On n'a eu aucune compensation pour ça. Pour ça, Marati, ils m'ont basé. Bon, il y a quelque chose qui demande à sa commission pour regarder en compensation pour les gens qui souffrent et l'abus de son droit humain. Et on croit qualifier dans ce cas, la commission a regardé quelle qualité de compensation qui est appropriée pour. Oui.
Après, l'indécision de répondre, on communique sa décision avec vous. Mais n'importe qui est capable de prendre contact avec ça, du monde qui peut faire avec un investigateur et il a dit qui position il était. Vous avez contact avec qui? Avec un investigateur, avec M. Volser. Oh, yes. N'importe qui voulait prendre contact avec lui, est capable de donner un compte rendu, low file. Yeah. OK. Thank you very much, Mr. Lauti, and we will work as quickly as we can to resolve your case, your complaint. But we will leave you now, and we may see you again another day. But thank you very much for appearing today. Thank you, Mom. Good night. Good night. Merci beaucoup. Sleep well. 1 o'clock. It's 1:30 here now. I know. And I got mixed up because of this summertime and wintertime. They changed the clock for 1 hour. Every year is the same thing. So I thank all of you, ladies and gentlemen, and may God bless you. You too. Sleep well. Thank you. Bye. Okay, au revoir, Monsieur Lauti, après la cause. Okay. Merci. Okay, welcome. Bye. Bye. He's 79 already. 79. We do have to call the next witness. Can we call the next witness? Computer. Can we have a 5-minute break? Yes. We'll just adjourn. Is that okay? 5 minutes? It's inhumane of me not to give a 5-minute break, so 5-minute break. Okay, all rise.
Could you please call the hearing number for the record? This is Commission hearing number 60 of Friday 13th of March 2020 in the case of 008 Yvette Savy, case 022 Olivia Vincent, case 0077 Antoine Lauti, case 273 Bernard Underwood, case 273 Claude Moulinier, case 149 Walder Clary and Maryse Ilantin, and case 203 Maple Carpe. Thank you. Can you please call the next witness? Yes, Mr. Ahmed Afif. So, thank you, Mr. Afif, for appearing today. I see you've come very well prepared. So, yesterday when we heard from Mrs. Agnes Modo, your name came up and you have a right to reply. So that's why you're here today to reply, I understand, to the evidence she raised yesterday, probably particularly in your role at the central bank, collecting all that forex. So we will give the floor to you. So thank you very much for coming. Thank you. Thank you very much, Madam Chair. I wish to state that I'm very grateful to the Commission, yourself, Mr. Green, and Mrs. Purvis, who I had the privilege to speak to yesterday, for you to grant me the opportunity for a right of reply fairly quickly after certain allegations were made against me, in my view, from what I heard yesterday. I would like to make my intervention in Creole for the benefit of the larger population at large. Alors, Madame Chair, merci beaucoup pour tout bon membre commission qui peut faire un excellent travail pour amener la vérité, rien que la vérité, et toute la vérité pour pepser ces lois qu'on est qui ne passé dans nous assez courte l'histoire. Mon prépare aujourd'hui avant mon venir un bon document qui pour aider commission contre la vérité. La vérité pour moi, il pas juste quelque chose que vous dites, mais quelque chose qui reste. Comment document et l'évidence pour faire ce travail beaucoup plus facile. Alors, je suis content avec la permission, Madame Chair, distribuer copie, ça qui m'ont présenté, mon en 6 pour N pour chaque commissionnaire. Juste pour l'information, Madame Chair, ce document, il y en a 100 pages. Et là-dedans, pas tout quelque chose qu'ils ont besoin de lire, mais seulement plutôt matériaux qu'ils ont servi comme référence. Essentiellement, pour commencer avec l'information de moi-même, qui commence le page N et page D. Et là-dedans, je vais avoir mon parcours comme un professionnel, quand je suis sorti de l'université en 92, quand je suis venu à Cécile, quand je commence à travailler et qui m'a mon progressé jusqu'à ce point quand je suis venu exchange controller et quand mon rôle est gagne cause là hier dans l'intervention par Agnès Modon. Moi aussi on a un peu d'information économique. Si tout le temps à travers quarterly review la Banque centrale quarter 2 2001. Et ça pour dans d'autres situations pour nous pour autres capacités qui m'a situation économique c'était ça les temps. Ensuite mon a 3 morceaux de législation
Foreign Earnings Act, CBS Act, Exchange Control Act, qui ont été amendés en mai 2001. Et ça, c'est nécessaire dans l'encadrement qui le gouvernement qui senti il besoin d'entrer là-dedans pour capable faire ça qui a envie de faire. Ensuite, on a 4 la table. Et dans sa bonne la table, vous pouvez trouver tout le monde. Tout le monde qui sont là, ils des agents saisis par la banque, par la police, et qui là, ils ont rapporté contre la banque centrale. Il appartient à l'exercice qui il fait juste dans le vide. Moi, mon fait si mon road, toute l'information, tout le monde qui pour faire les facile pour les autres, mon donne ça l'information qui est capable de voir pour chaque du monde. Lesquelles dénominations devises qui tu prend avec lui et combien, qui sont l'équivalent en roupies c'est loi, quand sa devise tu prend avec les autres, ça est dans sa troisième la table, au page 89, et ensuite, qui est arrivé avec ça là. Ça est la table, page 94. Moi aussi, on a un press release par le gouvernement à travers Nation qui le passe 95 quand le gouvernement dit qui autres poulag tout ça ban l'argent qui c'est une grande saisie et finalement dans ce document page 97 autres pour trouve un gisement qui simplement implique involvement Miss Mondon dans tout ça bon l'assaisissement qui est arrivé dans ça temps. Madame Chair, Montile commence juste pour donner un peu l'information, la situation qui en a en 2001 et peut-être meilleure façon c'est pour référer avec page 4 de ce document et page pour aller le top right corner de ce document. Alors page 4 pour pouvoir ils mettent en anglais, quand ils mettent other significant developments in the external sector, ils donnent un petit peu portrait c'est celle ça l'étant. Et il dit pour dire qu'il y en a un manque de devises étrangères et ça participe à améliorer avec bon inflows ça l'étant qui est tombé par 27 millions roupies comparé avec son 3 mois précédent et ça petit peu affecté les autres situations. Il continue en disant que pour le gouvernement, empêcher sa détérioration, mon mot peut se traduire, mais c'est en anglais, le gouvernement a décidé d'amender certaines lois, et là, autre cause le Foreign Earnings Regulations 2001, Exchange Control Act 2001, Central Bank Act 2001. Et ensuite, aussi Trade Tax Act, qui seulement lui, mon amène dans ce document parce que il parti tombe dans le cadre de mon travail directement, trade tax. Alors, essentiellement, qui ça peut dire? Il y en a un problème de devise grave dans le pays salitant, côté businessmen qui type de devise pour voyager, pour payer commodité, pas type gagnant. Des gens qui type voyager, soit pour vacances, soit pour faire dépenses médicales, pas type gagnant. Et le gouvernement, qui lui aussi, dépend fortement de la recette dans le secteur privé, et il y en a un peu de recette aussi, pas de gagner. Et le gouvernement a décidé, et là, on dit gouvernement, nous peut cause, le conseil des ministres qui a été présidé en 2001 par le président François Albert René, qui met une équipe en place et il dit comme suivant. Qui lit quoi, c'est la façon pour nous résoudre ce problème des devises étrangères dans le pays qui sont dans ce temps, c'était qui nous impose contrôle de l'économie. Et contrôle pour venir de 3 façons. Tout ça, c'est des gens qui sont impliqués dans un main devise dans le pays, et ça, nous peut cause le si vous voyez le page 16 dans ce document, c'est bon guest house, self-catering establishment,
ban luxury villas, tour operators, travel agents, car hires, hélicoptères, air Seychelles, high operator, ban bateau plus grand qui 6 mètres, diving business, casino. Tout ça, ban di moun pour besoin déclare tout ça qu'ils ont gagné en devises étrangères avec l'autorité. Et ça, l'autorité, c'est pour venir la Banque centrale, et sa personne qui utilise pour dire avec, c'est appelle the exchange controller. Alors, le gouvernement, il connaît tout le monde qui permet des devises dans le pays. Lui connaît qui devise, lui qui permet comme gouvernement, parce que lui qui donne license fees bateau, lui qui peut vendre fuel avec avion et bateau qui paye en devises, et aucune des autres activités qui gouvernement qui peut gagner des devises, ça il peut gagner contrôler à travers lui-même. Mais tout le restant, il a envie qu'on ait qui peut passer. Alors ça, c'était son premier contrôle. Son deuxième contrôle qu'il a envie de faire, c'est une fois qu'il connaît que l'hôtel et ben l'établissement peut gagner comme devise, il tue que la banque, toute la banque, les autres salariés qui ont déposé dans la banque et pas dans le black market. Alors, son deuxième attaque, le problème de devise, c'était pour faire ci, que tout ça, bonne devise, il gagne déclaré, il gagne emmené contre la banque. Et alors là, il a besoin de un banking controller. Et tout à l'heure, moi, j'explique ça, bon contrôleur. Là, il arrive contre la banque, sa banking controller, à cause nous peut causer un système de contrôle. Lui qui peut dire avec la banque, ça l'hôtel qui n'amène des devises $100 à côté, donne-lui 15. Il a gardé qu'il a servi pour lui. La restant, ou pour prendre 45% là-dedans, ou pour vendre avec la Banque centrale. Et moi qui peux dire, comme un banking controller, ou bien la Banque centrale, qui tarif pour servir là ou vendre. Moi, je peux dire oui pour 5 roupies 40 ou bien 5 roupies 45. Pas où qui peut décider. Et la restant des devises qui restait, secteur privé, les autres capables de venir, les autres viennent acheter, mais seulement encore banking controller qui peut dire que ça la banque, qui quantité là-dedans, est capable de donner pour voyage, qui quantité pour donner pour acheter construction, matériaux, qui quantité pour payer pour un service médical, etc. Et alors, la banque, ça n'est dit qu'on peut contrôler l'équivalent de son devise. Troisième contrôle qui est gagné imposé, et c'est là que tout à l'heure nous cause le Trade Tax Act 2001, l'amendement, c'était l'importation. Une fois on gagne sa devise avec la banque, ou bien la acheter quelque chose, ou pour importer, ou besoin de gagner import permit. Et pour gagner import permit, ou tu besoin through the import controller. Et ça import controller, non seulement il vérifie pour lui qu'il peut faire venir quelque chose, là quelque chose est arrivé, ou paye une taxe, il peut venir veiller prix qu'il peut vendre marchandises. Ça type de contrôle. Alors, dans l'encadrement qui M. René, tu crois pour masser, il a besoin de premièrement, amendement de la loi, et ça bonne la loi, mon médiot, le passe 7, le passe 19 et le passe 46. Mais essentiellement, qui est créé, c'est un bas Foreign Earnings Act, les ici déjà existé, mais autres amendements pour mettre certains fines qui sont assez sévères. Par exemple, le passe 9, ou pour trouver, pour dire any person who contravenes subsection 1, ça y est en bas sous-section 5, le passe 9. Any person who contravenes subsection 1 or without reasonable cause fails to comply with the requirement under subsection 3 is guilty of an offense, etc., and liable to a fine of not less than 200,000 rupees and not exceeding 500. Ça, c'est fort. Alors, tu peux mettre un fine qui est fort. Tu as l'autre, par exemple, le passe 10, sous-section 3. Any person who contravenes subsection 1, et subsection 1, il cause l'open returns que vous devez faire. Si vous ne pas faire, fine not less than 100,000 rupees and not exceeding 500,000. Imaginez, ça à l'époque, 100 000 roupies, pas 100 000 roupies aujourd'hui. Il y a beaucoup plus. Il y en a les autres amendements qui sont nommés là-dedans. Mais ça, c'était un. Faire bon fine vin for. Deuxième, en bas Exchange Control Act, en bas CBS Act, pardon, ça
la loi qui gouverne la Banque centrale, ils ont créé une section 35. Et sa section 35, ils créé un poste qui s'appelle Exchange Controller. Et c'était ça, Exchange Controller, ce qui son ouvrage, c'était pour faire sa première attaque qui mon cause là. Ça veut dire pour algueter tout le monde qui permet une devise et pour faire ainsi qu'ils ont déclaré. Et s'ils n'ont pas déclaré, il y en a tout ça bonne fine qui vient en bas là, qu'ils ont pour besoin faire face avec. Et troisième, la loi, c'était Exchange Control Act. Et Exchange Control Act, il au passe 46. Essentiellement là-dedans, il fait illégal pour faire business en devise si vous pas considéré comme un authorized dealer. Et si il fait illégal pour on a l'argent en devise si on n'a pas permission. Et alors, c'était vraiment ça trois types donne pouvoir sa exchange controller et sa banking controller pour être capable de contrôler la banque. Là, ça la loi, tu gagnes formulé, bien sûr, avant de gagner formulé, il a besoin de passer à travers un processus l'approbation. Et ça, tu gagnes faire par conseil des ministres, et mon n'a pas son date exacte, mais mon crois c'est avril 2001. Et ensuite, je t'ai approuvé, et ça, conseil des ministres, tu gagnes présidé par le président René, et il te donne l'instruction avec son attorney général pour drafter la loi et envoyer contre l'Assemblée nationale en mai 2001 et son leader of government business à l'état, honorable Patrick Hermini. Pas encore vin speaker. Et par les autres qu'on est en 2001, ça l'Assemblée qui est contrôlée par majorité par parti les peuples, SPPF ça l'état, mon crois c'est SPPF. Et les autres qui approuvent ça par l'unanimité, les autres côtés. L'opposition qui vote contre tous les trois. C'est un bon amendement. Mais les autres qui sont en faveur, vu qu'ils ont une majorité dans l'Assemblée, ça bonne la loi qui vient en force. Et les premiers les premiers 2001, la loi qui gagne met en force. Et en effet, on pourrait faire les autres avec page 5 sa document. Sa deuxième paragraphe, le côté gauche, qui dit pour dire comment la loi qui gagne met en place, le gouvernement appointe sa trois contrôleurs. Exchange controller, banking controller, import and price controller. Et tu appelles les autres ça l'étant the 3 Ps. 3 Ps à cause, tous les trois contrôleurs, les premiers noms, tu commences avec P. Premièrement, tu as Pierre Laporte, qui est the first exchange controller, à partir des premiers années 2001. Deuxième contrôleur, c'est Dr. Peter Larose, qui est ancien ministre des Finances récemment. Lui, qui contrôle la banque. Et ça, monsieur qui contrôle l'importation et prix, c'était M. Patrick Valley, aussi un P. Et tous les autres qui commencent en 2001 par rapport à le pas 5 dans le rapport à la Banque centrale. Alors, moi, je montre. Je trouve drôle qu'il est, M. Mordon, qui vient côté autres hier, il pas de mention du tout pour dire, là, il commence son travail, premier exchange controller qui peut dire avec, c'était pas Medafif, c'était Pierre Laporte. L'évidence, il a devant les autres, c'était Pierre Laporte qui est premier contrôleur. Alors, c'est la raison mon peut ça, c'est mon senti, peut-être, par la quantité de fois mon nom est mentionné hier, et tendance qui m'en a, bonne déclaration qui tu peux faire, tu as une tendance à acquiser. Mais seulement, c'est une visée clairement au moins, parce que personne encore pas gagné non mais tu as un plaisir du monde dans sa l'opération. Mon s'il est dit, Madame Chair, qui pour moi, je ne suis pas capable de passer jugement les officiers de la police, les anciens officiers de la police, mais pour moi, si vous êtes professionnel, vous avez besoin de mettre tout bon fait devant les gens que vous pouvez causer avec. Moi, aujourd'hui, je connais l'ouvrage, c'est qu'on la vérité. Et pour moi, dans la vérité, je viens avec tout bon fait. Je peux donner tout, et si
il y en a encore qui manquent, qui peut-être m'ont manqué. Mon pour aider, mon pour dans d'autres. Mon pas là pour venir faire l'accusation. Mon pas là pour venir à compte quelque chose qui m'ont pas connaît, mais ça qui m'ont connaît, mon pour mettre en écrit et autres avoir la preuve qui m'ont une masse. Côté Ahmed Afifi entré dans tout ça là parce que mon nom pas apparaît. Est-ce qu'on commet là? Moi, ça l'étant, contrairement avec ça qu'il a dit hier, qui est secrétaire principal finance, n'est pas correct. Mon petit, et je t'avoir dans mon CV, qui est le premier page et deuxième page, qui ça l'étant, le page D, mon petit, principal secretary of the Department of Economic Planning, Industry and Statistics en 2002. Non, pardon, en 2001 et 2002, nous peut cause le 2001, mon petit special advisor to the vice president. Vice president, c'était James Michel. Et moi, mon petit special advisor to the vice president. Ça, c'était mon rôle. Et lui, comme vice-président et ministre des Finances, il tient un rôle oversight, l'encadrement, ça trois contrôleurs et la façon la loi pour gagner appliquer. Mais mon besoin de dire que il me serait la façon que tu peux opérer. Et je t'entends, Miss Mordon, cause de là hier, il y en a en pratique côté personnellement diriger l'opération. Par exemple, il y en a une unité de la police, et la police est un commissionnaire, et on a les autres officiers tels que Mme Mordon qui travaillent dans son unité. Mais ce n'est pas commissionnaire de la police qui peut donner l'ordre. C'est le président. Et pareillement, là, tu peux travailler dans Foreign Exchange, l'opération devise. Il paraît, basé sur ce qu'il dit hier, pour dire qu'il y a encore un call et communication avec le président de la République. Alors, moi, mon parti dans sa jouée, dans sa l'état. Mais côte, comme un special advisor, vice-président, ça qui m'a besoin de dire, c'est qu'il paraît moi, qui même vice-président, pas vraiment impliqué dans cette opération. À cause c'était, et correct ça qui dit, M. Valabdi, qui est comme conseiller spécial, président de la République, qui est M. René, qui peut diriger cette opération pour faire ça trois actions. Banking controller, exchange controller avec price controller, mais pour mettre sa situation de devise en bas contrôle. Mon rôle, c'était pour assister un comité qui s'est créé, qui s'est présidé par M. René, assisté par M. Valabdi, et moi, ensemble avec ces trois contrôleurs, nous avons de temps à autre fait un revue le succès à l'opération. Et alors, à plusieurs reprises, pas ici, Miss Mordon, Ticosiel, une rencontre liée avec M. Valabdi et moi-même, petit présent, on peut dire qu'il y en a plusieurs rencontres. Et dans sa bonne rencontre, souvent une fois, c'était combien d'argent on saisit, qui peut arriver, côté devises, peut passer, est-ce qu'il nous peut réussir, mettre des devises en bas contrôle pour entrer dans la banque. C'était ça un petit peu, direction que tu peux aller. Mais Miss Mordon, mon pensée, basé sur ce qu'il dit hier, il peut aussi diriger par phone call direct pour faire certaines opérations. Il est important pour les autres comprendre, pour dire dans tout ça là, je pas encore un exchange controller. Mais le rôle exchange controller, ce n'est pas un rôle de la police. Le rôle exchange controller, c'est pour prendre action légale, pour prendre la route légale une fois que la loi des devises étrangères est cassée. Ça dit monde qui, en pratique, si l'autre terrain peut faire l'opération pour des devises, si la police. Et moi, et Exchange Controller, ça l'état, je ne suis pas capable de cause pour lui, mais je peux venir ça bout de côte, là, moi, je suis Exchange Controller. Certainement, nous pas diriger l'opération ça madame. Par exemple, là, ça madame, tu prends l'aéroport, et il y a des flights qui peuvent aller. C'était lui qui peut décider si Bishop ou bien si M. Green qui peut voyager ça jour, vous avez besoin d'un search. C'était pas Exchange Controller qui peut téléphoner, lui, dit, il faut l'hôtel du monde.
parce que c'était l'opération la police pour établir côté ban risque basé sur l'intelligence qu'ils ont type gagné et c'était eux autres qui pour prendre action. N'a pas un moment le temps qui moi mon cause le moment là pas qui monte déjà au airport dans présence aucun passager qui peut gagner fouiller. Pas jamais arrivé. Mais mon déjà au airport une fois quand mon maman tu peux voyager et lui tu gagnes fouiller. Mon pas chal côté peut gagner fouiller mais c'est mon tu peux voir aller là il tu gagnes fouiller. Mais mon parti dirige à l'opération pour le fouiller du monde. Mon parti donne l'instruction pour le fouiller l'hôtel du monde, l'hôtel flight, comme si c'était une façon organisée. Il parti comme ça du tout. Role exchange controller, pareil, Miss Mondon t'expliquait hier, c'est une fois l'argent gagne saisi, l'argent tu gagnes emmené contre la banque centrale. Et peut-être moi va expliquer exactement qui t'est arrivé quand l'argent arrive contre la banque centrale. Mais juste avant ça, moi explique rôle qui s'est passé, comment tu commences à implémenter et qui est mon rôle ça l'état. Monsieur Pierre Laporte, il est exchange controller. À partir de 2001 et il fait ça l'ouvrage jusqu'à 2002, presque un an, plus qu'un an. Et moi, l'impression mon gagnant, c'est pas satisfait qui ça l'opération qui permet résultat tangible, qui permet aucun changement réel qui est pour sans direction pays en termes habilité pour gagner des vises, faire descendre prix la vie, faire quelque chose bouger vite. Mon quoi est senti pour dire ça, tout ça bonne mesure malgré tout contrôle qui tu peux mettre en place, pas tu peux masser. Et monsieur Laporte tu as annoncé en mai pour dire qu'il prend position contre Fonds monétaire international à partir d'Iliet. Et il a arrêté de sa rôle la fin juin. Et c'était là que le président René et M. Valabji, tu crie moi, vu qu'il est mon principal secretary, mon special advisor dans le Vice President's Office, et il dit avec moi, est-ce que vous pas content, remplace M. Laporte dans sa rôle. Le président m'a dit que et mon comprend ça l'opération, mon compte ça l'encadrement pendant plus qu'un an. S'il n'a pas personne ayant envie de faire, mais bien sûr, mon travail d'une façon droite, honnête, et ce n'était pas mon rôle pour moi questionner l'encadrement qui est là. Moi, je suis un civil servant. L'encadrement, il est fait par cabinet, attorney général, drafter la loi, voyer contre l'Assemblée qui n'a pas approuvé. Moi, je suis civil servant, moi, je implémente la loi. Alors, à partir de 2002, je commence rôle exchange controller. Alors, c'était moi qui peux envoyer une forme contre l'hôtel pour faire si les autres gagner les autres bonnes returns. C'était moi qui, Agnès Mondon, chaque fois qu'il fait la saisie de l'aéroport, il vient contre moi, contre la Banque centrale, et moi, je vais expliquer exactement ce qui est arrivé, chaque fois qu'il est arrivé la saisie. Et plus tard, je vais voir dans la table, à partir de page 81, tout le monde la saisie qui n'en a. C'est 158 en total, pour un total 3 661 429 roupies. Et mon pour dans autres, son breakdown aussi, qui est comme suivant. 411 929 $, 18 120 pounds sterling, 5 580 Swiss francs, 103 225 roupies, 2 115 Singapore dollars, 960 Singapore dollars, 132 960 South African rand, pardon, 132 Singapore dollars, tout ça là, il passe 84 dans ce document. Et il y a allé, si même on a 25 000 Malagasy francs, 800 000 Italian lira, 650 French francs, 193 878 euros, 785 dirhams, 1310 Deutschmarks, 1400 Canadian dollars et 381 Australian dollars. Madame Chair, tout l'argent
qui ti gagne rapporté côté moi mon ti garde une statistique. Je t'ai peut-être demandé les corps bien à cause qui m'a hier après un jour allégation mon vin avec un rapport pour donner autres. Et la réponse est simple. Ça l'ouvrage tient l'ouvrage qui risqué à cause du risqué à cause il permet l'amertume pour beaucoup de monde ça l'état. Di monde pas si content ça la loi forex. Mais moi, il pas mon rôle pour questionner l'encadrement qui mon travail comme un civil servant. Mon petit peu faire li. Mon petit senti 19 ans passé. Pour dire un jour qui appelle un jour. Un dimoun peut-être poussé par sa régime pour couvrir faute qui n'arrivait et m'a expliqué à cause d'une faute. Zot pour venir, zot pour prendre sa blâme, zot pour zet loin du monde. Qui est un civil servant, qui peut faire son ouvrage, zot pour zet tout l'oli, zot pour acquise li qui est un voleur, et c'est lui qui est responsable de cette souffrance. Ça l'étant, on ti dit, mon point masse, tout record ça qui n'arrive. Mon ti quitte sa poste, exchange controller, en juin 2004. Ça veut dire mon là 2002, 3 et 4. Et pas dire mon content, mais mon réalisé qui degré important, c'est important ça l'étant pour mon garde statistique. Parce que là, mon temps de l'accusation hier pour dire si vous avez envie qu'on ait que d'autres devises y étaient et qui n'arrivaient avec al quota fif. Pour moi, il s'agrine moi. Pourtant, un statement comme ça, sorti côté un officier qui soi-disant professionnel et qui dit qu'il peut faire son ouvrage d'une façon droite et honnête. Si vous pouvez faire l'ouvrage d'une façon droite et honnête, vous présente l'évidence. Vous montrez bon fait et vous dites exactement ce qui s'est passé. Par exemple, là, tu viens avec son bon papier et l'argent qui ne saisit l'aéroport. Tu viens contre la Banque centrale et tu viens contre moi. Il te met tout ça là, il dit moi, et il y a un document là. Serial number, tout ça, bon cash qui gagne pas. Non, ça dit mon. Signature, ça dit mon. Signature sans officier. Et souvent, il vient avec un autre officier. Et moi, de mon côté, mon parti content handle cash. Moi. Parce que, premièrement, mon pas un policier qui peut saisir quelque chose. Mon petit là, pour moi, implémente la loi. Et si c'est quelque chose qui gagne mal, mon passe ça avec le bureau attorney général pour sécurité. Et la police fait ça avec l'attorney général. Mon rôle, c'est assurer que la loi y gagne suive. Quand il casse, la police intervenir. Ce n'est pas mon rôle pour l'intervenir. Et alors, chaque fois que tu viens avec bon document et l'argent, tu as un record. Si tu n'as pas de record, mon parti pour donner aux autres tout ça bonne l'information qu'il a. Pour dire que tu n'as pas de record et lui tu n'as pas tu gagnes accounted for, tu n'as pas un récit ou whatever, il n'est pas correct. Mon donne autres non, mon donne autres breakdown tout currency qui ne gagne pas, total second et qui donne autres un total 3 661 429 roupies. Il précise jusqu'à 100 degrés. Vous êtes capable d'aller contre la Banque centrale et moi espérer la Banque centrale parce que mon monde quitte sa job depuis 2004. Moi espérer tout en record parce que moi 19 ans plus tard, moi a mon statistique pour moi. Et je t'avoir dans tout cas qui n'arrive. N'a pas rien pour cassette. Il y en a date et quand Miss Mondon il dit il y a 10 monde qui est là, il est venu, oui, moi je suis mon secrétaire, souvent une fois, et éventuellement nous avons un accountant parce que mon parti ou les handle cash moi. Parce que mon pas content handle cash, mon pas un accountant, moi civil servant qui peut implémenter un travail, comment exécutif, ou devrait être dans sa séparation, comment exécutif, vous avez tout cela à zan. Son 10 moun spécialisé, c'est un accountant. Son 10 moun spécialisé pour prendre action légale, c'est un lawyer. Et alors, moi, j'en ai 10 moun. Un avocat, son nom c'est Ahmed Monguno. C'est un Nigérien, mais il quitte le pays. Et ensuite, sa accountant s'appelle Indika Kwalarachi.
Moi, donne nous son détail, il est avec moi. Il est Australie, mon quoi, comme mon a son numéro de téléphone, mobile, moi a 3 email adresses qui sont déjà dans moi. On va reposer client pour le temps, mais les autres qu'à vérifier pour eux mêmes. C'est les autres qui disent, prends tout document, prends tout l'argent, mettre dans un coffre. La clé reste les autres, mon pas interfère dans son opération. Les présents, un petit monde qui sont là, ils viennent contre la Banque centrale et il dit il est un exchange controller parce que son l'argent quand il saisit mal à propos ou bien il y en a l'explication pour donner. Parfois, je tire à moi directement. Parfois, je tire le code ça legal counsel. Et lui, il peut regarder l'évidence. Par exemple, si un dit monde, je tiens pour 1 000 € avec lui et je dis il n'a pas réussi. Mais lui dit ben mon n'a pas réussi à cause ça mon petit gagne dans mon dernier voyage, mon tourne avec. Mon pas non réussi pour ça dernier voyage. Et alors, il gagne sans ça, c'est les autres, ça réussit, il montre, et les autres, release. Et les autres, avoir dans sa breakdown qu'il montre dans les autres, dans sa 3 661 429 roupies, c'est un total 543 000, ça il passe 94, 543 649 roupies, l'équivalent la valeur en devise qui tu gagne release. Tu en as 8 cas. Là où dit release, là où il dit qu'il dit gagne run sa bonne dimon. Run avec sa dimon. Okay. Les autres avoir non sa bonne dimon. Oui. Il y en a non contre sa bonne somme, les autres capables de vérifier pour eux mêmes. Et pending, qu'est-ce que ça veut dire là? Pending, c'était sa bonne cas, tu gagne mettre devant legal counsel, soit il peut espérer l'information, soit il décide, il prend sa cas, il met devant l'attorney général, pour espérer qu'il y ait un code qui est file. Et m'assurer la Banque centrale pour chacun de sa bonne cas, vous êtes capable de donner un update. Si finalement, à cause de mon update qui m'ont payé dans les autres là, si dernier moment qui m'ont quitté sa job, c'était en 2004. But did a case have to be filed within 10 days under the law? She told me, I think she said within 10 days. Madam Chair, the law is in front of us. The law, I've stated the laws from pages 46 to page 80. I haven't found anywhere that talks of a limitation on the number of days. I certainly, certainement, mon pas bas l'impression, nous avons l'impression 10 jours pour nous dégager avec sa bonne caisse, ça l'étant. So mon pas She voir could have ça. said 10 because I often get wrong numbers, actually, to be quite honest. Yeah, I mean different years, different. Merci madame. days. Moi va essayer de regarder sa bonne document. C'est mon par rappel, une limitation 10 jours pour faire ça bonne cas. Il y a une limitation 90 jours pour ça du monde. Pour faire une caisse. Si nous sommes capables de voir dans sa bonne provision, moi va accepter lui. Mais mon par rappel pour dire ça tient. Mon par rappel ça tient une limitation qui type empêche nous capables procéder avec sa bonne caisse ça l'état. Mais seulement nous va checker dans la loi si ça est le cas, moi va vérifier et nous va dire autres et confirmer. Oh, sorry. These charts, you were not required to keep these, but you decided to keep them to keep a record, right? And they're quite detailed. So I don't think you were up making them last night, right? They're very detailed charts. They're very detailed. yeah. They're based on real information, And- which and- were not gathered last night. Yeah, I mean, which I were can- gathered at the yeah, time and yeah. kept I know. on the I was side. joking because they're so complicated. Your that- records. Yeah, These are they're my your personal records. Right. So I think you're a very good public servant, right? Keeping good records. But I can see why people didn't like it, because some people it was a lot of money that was confiscated from them. Madame Chair, Yeah. ça l'opération, et en effet, mon content, on raise ça point. Vous connaissez, parler d'un carrière professionnel, il y en a un moment, quand on demande l'école,
quand tu es fier, ou ce que tu es fier, ou tu peux faire, et quel moment dans ta carrière que tu sens au plus mal et pas à l'aise avec ce que tu fais. Et moment pour dire autres, dans mon carrière depuis 1988 jusqu'à 2012, qui m'ont dans le gouvernement, moment qui m'ont sentiment plus mal à l'aise, c'était ce moment 2001 jusqu'à 2004, parce que c'était ce moment qui PPCC loi si dans la main intime. J'étais en colère avec sa bonne la fouille. Moi, je viens cause honnêtement aujourd'hui pour dire autres, dis mon en colère avec sa bonne la fouille. Et l'effet qui moi, comme un civil servant, mon forme partie dans sa l'encadrement. Pas que je suis d'accord pour dire pour m'asser, ou bien je suis wali pour m'asser, mais je suis forme partie là-dedans, je suis questionner. À cause, ça l'étant, M. René, tu fais clair avec tout le monde qui est dans sa unité. Avant, tu as pointé ça 3 contrôleurs, tu crées nous tout. Incluant qui est PS dans sa unité, et tu dis que nous, les premiers années 2002, nous pouvons l'attaquer, ce problème de devise. Et mon besoin de commitment, tout le monde, pour faire ci, pour dire ça, il m'a assez. Et clair dans sa langage pour dire, sa bonne mesure, c'est bonne qui autres quoi, vous devez faire. Et là, nous, tu peux implémenter, il est clair pour dire, dis mon mère, dis mon pas content, parce que tu peux interférer avec l'opération secteur privé, ou tu peux interférer avec la banque, ou tu peux interférer avec la façon qui dit moun est capable de gagner accès avec des devises pour autres choses personnelles, ou tu peux interférer avec cabine crew qui tu peux voyager, avec pilote, avec son passager. Et c'est ça, un moment dans mon carrière professionnelle qui m'ont capable de dire aujourd'hui, m'ont vraiment inconfortable, et m'ont connaît dans sa travail qui malgré beaucoup nous tu peux faire comme un civil servant avec bonne foi, nous peut implémenter l'encadrement qui nous tire. N'a pas un choix là nous. Mais seulement aujourd'hui, mon content que le gouvernement l'a réalisé pour dire qu'il fait une faute. Il fait une faute à cause de ça parce que c'est lui, le 31 octobre 2008, qui t'y vient avec l'amendement N pour repeal sa Foreign Earnings Act qui t'y établit tout ça bon contrôle. Tu gagnes repeal ça. Tu repeal tout ça bon amendement dans Exchange Control Act. Tu repeal complètement et tu remplaces avec un Foreign Exchange Act. Et ça contrôleur en bas de la Banque centrale qui s'appelle Exchange Controller, CBS Act qui gagne amendé, tu tiré. À cause, tu connais pour dire c'est une faute. La preuve que je connais pour dire c'est une faute, est dans mon page 95 dans mon document. Quand je t'avoir dans l'archive Nation, il mettait clairement les Central Bank to return confiscated foreign currency, 1st of July 2009. AG, this follows the unanimous approval by the National Assembly of the Foreign Exchange Bill 2009, which amongst its provisions seeks to repeal Cap 76 of the Exchange Control Act 1954 and replace it with a new Foreign Exchange Act. Madame Chair, mon ça qui m'ont dit, si le gouvernement a réalisé pour dire ça mal. Nous, comme on dit, qui peut implémenter, nous avons senti ça l'homme intime qui dit mon chana. Et moi aujourd'hui, je suis content, à cause d'aujourd'hui, nous venons cause la vérité, nous venons dire tout ça qui nous senti. Et je suis content, même qui pas moi, qui est responsable pour un régime, je suis content, dire avec PPCC loi qui nous souffert en bas ça, demande de l'excuse. Parce que je peux faire ça en bonne foi, à cause de mon connaît pour dire ça système est mal. Mais je suis content aussi dire pour dire et pour vraiment adresser ça point que Agnès Mondon dit hier qui pas comprend à cause moi dans mon travail aujourd'hui moi suis à côté du monde qui ça les temps qui critique moi. Moi on les dit ça. Ça bon du monde, tu as raison critique moi.
Parce que mon parti wa clair en 2000. Et ni gouvernement parti wa clair en 2000. Parce que en 2008, le 31 octobre, il s'est venu repeal tout ça qu'il a fait. À cause de tu réaliser, tiens, faute, tu peux faire la merde, tu peux faire loi. Et une fois qu'il a aboli tout ça, bon contrôle, c'est le coup de la devise dans le pays. Beaucoup de gens qui sont aujourd'hui, pas imaginer qu'il y a un problème de devise. Parce que le problème de devise, il disparaît. Il tient faute. Mon pas pour venir ici aujourd'hui pour m'essayer de défendre quelque chose qui est mal. Qui m'a senti hier, Miss Mondon, il sait faire. Il dit dans les autres pays qui ont un problème avec des devises, qui encore peut faire ça, il sait justifier pour dire que c'est normal pour faire ça. Moi, je dis, ça qui nous fait, peut-être, beaucoup nous peux travailler en bonne foi, mais ça qui nous peut faire, c'est mal. Et malgré qu'il partit mon intention pour faire les, moi, je travaille en bas de l'encadrement, moi, je senti, nous, et moi, courage, tout le monde les autres, du monde qui est impliqué dans sa bonne opération, pour venir devant le peuple ces lois et dire, nous sommes mal. Nous sommes mal et nous demandons l'excuse avec peuple ces lois pour ça l'amertume, pour ça retard qui pays nous mettait à travers une bonne mesure qui pas de massé. Et moi, je suis content aussi de dire qu'aujourd'hui, moi, je suis fier. Pour moi, je dis ça, je ne suis pas venu ici pour faire politique, mais hier, mon temps de mon nom mentionné plusieurs fois, inclus pour dire mon persiste d'un côté de la table, qui peut critiquer le gouvernement, qui m'a hier, mon capable de faire ça. Mais moi, je dis, mon fier, parce que c'est à côté de la table qui peut critiquer le gouvernement, parce que depuis longtemps, tu peux dire quelque chose qui est bien, mais qui n'est pas si grand à reconnaître. Depuis longtemps, tu peux dire ça. Et il-même, et mon senti, ça y a quelque chose de personnel, parce que tu même mentionné pour dire mon running mate dans un parti qui parle d'une élection. À cause de ça, c'est nécessaire, si vous pouvez causer quelque chose qui ne passe le 2000. Mais laisse-moi dire, Miss Mondon, tout le monde qui peut écouter, on est fier pour les bouts à côté, honorable Rom Kalawan, parce que il peut venir président Cécile bientôt, et il peut mener un changement, et beaucoup plus de changement pour mettre sa pays droit encore. Montilésis, finalement, dit avec ou Madame Chair, qui moi, dans tout mon travail qui m'ont fait, jusqu'à aujourd'hui, mon travail en bonne foi. On implémente la loi sans faire préférence pour personne, sans travail d'aucune façon malicieuse, et mon pas de travail pour m'en mettre aucun argent dans mon poste à travers mon position. Je ne peux pas jamais faire ça. Alors, mon sentiment vraiment affligé par le fait que un madame qui est un policier, il ne pas de bonne fait, et venir dire que du monde, mais si vous avez besoin de l'argent, elle demande, M. Afif. Comment tu peux faire mon ouvrage, mon gars, tout record, je t'en ai tout l'argent qui est forfeited, je t'en ai tout l'argent qui tu gagnes, mettre dans disposition de la Banque centrale. Et là, mon allé en juin 2004, mon quitte sa bonne record avec la Banque centrale. L'argent qui est dans le coffre et qui est pending, ça l'étant, c'est 1 853 437 et ça il passe 94. Ça rapport, c'est coûte la Banque centrale. Et la Banque centrale, tu dis, les premiers juillet 2009, 5 ans plus tard, Central Bank to return confiscated foreign currency. Ça, c'est bon fax, Nation, qui est publié les premiers juillet 2009. Qui m'a dit qu'à venir la télévision hier, et dit que peuple c'est loi tout le monde qui peut voir d'autres là, ça demande monsieur Afif. Mais c'est un policier responsable. Est-ce que vous faites un statement comme ça? Quand on a la loi devant vous, ou on a quelque chose qui la presse qui écrit clairement. Alors, Madame Chair, je laisse simplement dire que mon content, mon gagne sa sens pour mettre la vérité devant les autres et qui mon fait ça en bonne foi. Je suis content que peuple c'est loi, il connaît la vérité. Et s'il n'y a aucune façon, je suis capable d'aider les autres pour qu'on puisse, ce qui est passé dans sa temps, et pour mon plaisir, pour mon faire. Je les dis autres aussi, qui me connaissent ce qui est arrivé dans le passé, c'est une faute. Et beaucoup de gens ont gagné affligé par ça. Mais pour moi qui travaille dans sa team, je accepte pour dire une faute, et je demande une excuse pour sa faute. Mais je connais, je suis aussi fier, Madame Chair, je suis aussi fier, qui monte encore dans le gouvernement.
nous t'amène tout ça dans la loi pour gagner sans. Parce que moi, je suis sorti dans le gouvernement en 2005. 2004, les gens quitté, ils ont envoyé moi côté bureau statistique et télécom, comme si on avait exilé, sorti dans, on a fait contrôle là-bas. Après, ils ont envoyé moi en exil, si-bas, offshore. Comme si vous dans offshore, là, vous n'êtes plus dans le gouvernement. Mais ils ont tiré moi 2 ans plus tard, en 2007. Et M. Faure, qui est président aujourd'hui, ministre des Finances, la situation n'a pas améliorée. Ils ont dit que moi, je viens donner un coup de main dans la finance pour aider la situation. La première chose, que je fais les autres clairs, c'est si les autres pour continuer avec ça, bon système, jamais pour masser. Et une bonne première action qui m'a formé partie là-dedans, avec l'équipe, c'était abolir le bon contrôle. Et tout de suite, le 1er novembre, le 31 octobre 2008, je suis dans l'Assemblée. Et ça va dire monde qui l'étudie, il trouve drôlement si aux autres. C'était honorable Calawan, honorable Ferrari, honorable George, qui est là au bord, moi, dans les autres encore. Les Saban Bill qui gagne présenté, pour les autres gagne repeal. L'opposition qui partit jamais vote en faveur de Saban Bill in the first place en 2001, qui dit nous pas pour vote pour repeal, les autres l'autre côté de la table votent parce que les autres qui approuvent ça. Nous pour assiser, nous pour gagner les autres qui croisent les bords. Et moi, je suis dans le gouvernement, moi. Je suis assis derrière, nous, ça petit 16. Moi, je peux regarder ça, mais je suis fier. Je suis fier à cause, je suis là, là, nous, sens tout ça là. Et après ça, quelque chose qui avancé, après ça, je suis aussi aidé pour demander pardon pour un excès gouvernement avec un créancier international qui inclut Paris Club, qui inclut un créancier commercial. Ces sales sont détenus à 800 millions de dollars à travers write-off qui nous a gagné Paris Club en 2009 et secteur privé en 2009 qui inclut tout le gouvernement. Beaucoup de gouvernements qui nous ont cause avec, nous avons gagné un write-off environ 300 millions de dollars. Alors malgré qu'ils m'ont senti, mon forme partie un système qui fait dommage avec sa économie. Mon aussi forme partie sa changement qui est arrivé, mais je ne pas là pour cause ça qui est arrivé après ça. Je n'ai pas de sentiment confortable pour rester, mais ça y est l'autre histoire après l'autre jour. Je suis quitté en 2012 et je suis dans le secteur privé et en 2015, je suis joint politique et en 2016, je suis venu dans l'Assemblée nationale. C'est ça un petit peu mon déclaration. Je suis content de gagner cette opportunité et je pari pour répondre à aucune question. Merci, Madame Chair. Thank you very much. I mean, I must say, to keep records when you weren't legally required to keep them is very impressive. You know, a lot of people wouldn't have had the foresight or be bothered, right? But then statistics you like, so I can see maybe you like doing the numbers. I mean, I think, you know, yesterday it was unclear to us what actually happened. You know, it went to central bank into, disappeared into the atmosphere or something. So, because I think we were told 10 cases, there were only 10 cases that went to court. And, you know, it's difficult to know whether people went and got their money. They're entitled to get their money, but I think you've clarified that for us. So I think maybe for Mrs. Modo, she herself was being accused of doing something wrong with Forex. So I think combine the evidence of you and her together, it seems that the people that were in charge of the system actually had integrity and were making it work, right? So that's my impression of the evidence. I don't have any questions. I've learned so much more than I thought I was going to learn. I'll hand it to my colleagues. Colette, attaqué, pas encore pièce à l'État. Mon pièce à l'État. 2002. L'étudiant pour l'attaquer, c'est 2001. Voilà. Mon pas encore pièce. Non, correct. Mon special advisor. Voilà, c'est ça. Juste à sa collection à cause de special advisor. Voilà, c'est ça. À cause de le président dit pièce, on va bien corriger ça à cause d'au aussi vit pas ça. Oui. Mon special advisor. I think it's also very noble,
you were a public servant, so you implement what you're told to implement. You know, we understand that, and a lot of people, you know, are coming here before us to answer actually doing that. You know, why did you do that? Well, because I was told to do it, which we totally understand. But it's very noble of you to apologise for being part of something that did damage people individually and caused a lot of hatred and division and suspicion, I gather. So it's very noble of you to apologise for something that you're actually not really responsible for. So thank you for that. I'm sure people will appreciate merci beaucoup, it. Madame Chair. Mon petit résisté aussi qui moi espérer qui bandi monde qui d'une façon ou d'une autre il implémente sa système. J'entends là ça courage pour venir devant, c'est pour dire à cause pas coûte rien pour dire ben mon quoi est mal. Et si mon forme pas là-dedans, il mal. Et n'a pas rien mal pour dire il mal. Et mon un petit peu étonné hier, mon tante madame peut essayer de défendre un système qui il croit si bien, ils sont l'opinion, s'il croit encore bien, mais aujourd'hui peut travailler dans l'établissement touristique qui mon croit pour trouver ça bien difficile, c'est ça l'établissement tient bas sa bonne contrôle qui lui peut imposer ça l'état qui lui tient policier, c'est vraiment difficile et juste pour dire qu'ils m'ont senti pour dire la façon qui peut-être du monde qui peut traiter lui il tient un peu comme ça parce que ça l'attitude qu'il prend envers son travail. Il tient du monde discipliné, sans doute discipliné. Mais seulement il tient là ou bien tu donnes ça l'impression qu'il t'y trop envers ta peau. À cause moi dit ça, les mon parti exchange controller, mon en 2001, il joindement et dit que moi il pas comprend qui m'en hier en bas chez la porte chaque fois il saisit devise il gagne run et lui envie bonne devise il gagne saisit que ça bandit il peut attaquer autres pour pas il peut attaquer lui moi quoi ça fait si un tax officer si un officier de la police si un régulateur ou besoin dans sa balance entre attaquer et avec faire quelque chose marcher et moi suis content impressionne Loli pour prendre sa balance. Il bien pour dire ben pour implémenter la loi pour attaquer. Mais c'est en même temps, vous avez aussi réalisé pour dire tout le monde humain, tout le monde peut se débrouiller. Personne n'a pas envie de casser la loi. Mais tout le monde dans son circonstance au besoin de comprendre. Et quand il mal, on accepte le mal et on oppose. Merci beaucoup madame Chair encore une fois, moi apprécier ça l'état. Une question avant de aller. Oui. Est-ce qu'il y a un renseignement si tout le monde qu'est-ce qui est pending, ben du monde qui récupère de l'argent? Bishop, mon pas pour connaître si tout le monde qui récupère de l'argent, l'eau passe 94 ou pouvoir tout le monde qui pas encore récupère son argent en 2004. Okay. Mais moi pas faire suivi après ça parce que press release l'eau passe 95, il dit Central Bank to return confiscated foreign currency. Alors, mon mazine, ça 1 853 437 roupies. Il a besoin de retourner avec sa bande. Mais si on a, et mon comprend, les mon petit dehors, mon pespèse, mon comprend, vous dites, il y a un dimon qui vient là, il dit, ils sont là, parce que quand il fait tourner côté lui, il est possible, il y a un bon cas. Qui pas encore. Mais mon parti là, après ça, mon petit fini quitter, mon petit l'opportunité, on a peut-être à guetter, à cause de la nécessité pour le guetter. Oui. Mais seulement pas une demande à l'aide d'affaires. On a dit la Banque centrale. Elle coûte la Banque centrale. Je l'ai dit, elle coûte la Banque centrale. Elle coûte la Banque centrale. et si sans passant, les peut mentionner ça. Oui. Ou tu gagnes l'impression, hier, les peut écouter, pour dire que tu as 10 exchange controller. Mais tu as 3 exchange controller. Premier type, Pierre Laporte. Zin 2001 jusqu'en Zin 2002. Deuxième, Ahmed Afif. Ziliet 2002. Jusqu'à Zin 2004. Et puis, Ziliet 2004, et mon quoi jusqu'à 2008, c'est Jennifer Morel. Et mon mazine, sa madame, tu as encore pu rapporter avec autres. Mais pour une grande période de l'État, tu peux rapporter avec moi. Tu dis non, ça, madame Jennifer Morel. Il mentionnait seulement tout quelque chose, elle demande M. Afif. On les met ça clair devant et mon senti pour dire qu'il y a l'attaque. Peut-être un peu personnel. Moi, mon papa attaque personne, mais seulement, moi, mon croix est plus bon, mettre de fait devant le peuple, c'est loi. Merci beaucoup.
Thank you very much. We really appreciate it. Thank you for appearing today, and thank you for taking the time to prepare these documents for us. It's very useful when people do this. It's very impressive. So thank you very much. Thank you very much, madam. We have Merci no beaucoup, further surtout. questions, right? No. So we have no further questions. So we will adjourn now, and we will return at 1. Okay, about 1, but it'll be closed session, so maybe 1:10. Okay, thank you very much. We'll adjourn now. Thank All you. rise. Bye.